Chat en vivo.
Buenas noches. Ok. Perdón, tengo una alergia del carajo. Bienvenido. Bonit que yo, Dios mío, no me puse el staff. Ah, qué bien, le di clic al piso. Uno se da cuenta ya muy tarde cuando le dio clic al piso, en vez de darle clic al nibbler. Bueno. El monstruo es muy pequeño. A ver. Ay, qué pereza, es como si la gata supiera. Qué hijo de pucha. El sonido que ellos hacen en realidad, bueno, el blob no tiene sonido, por así decirlo. El blob tiene un sonido cuando ya el ataque llega hacia ti. Por eso es un monstruo más difícil de leer. Por eso normalmente uno calcula los game ticks con ellos con el metrónomo visual. Pero los ataques de los blobs suenan ya una vez que lleguen, como el ataque de range de Jad. Es exactamente lo mismo. Por eso los ataques de range de Jad uno los anticipa. O no hay que golpear al piso y pone Protect from Range, porque si te basas en sonidos, mueres. El ataque del blob es silencioso, solo suena cuando te pega. Pero eso.
Este sí, el sonido de él es cuando la animación sucede. Que por ejemplo, en este caso es el tic 3. Pero sí, el blob es un ente feo por eso. Y por eso casi, yo diría que el 80 o el 90% le cuesta blobs. Por no decir un 100%, porque tiene que haber más de un carajo que diga, no, a mí no me cuestan los blobs, ¿verdad? Pero casi todo el mundo le cuestan. Y los blobs es lo que hace más daño en el infierno. Carlos, ¿qué tal? Qué bueno. Me los mandaron a mí. Todavía están ahí. Todavía están ahí. Yo todavía juego en ellas. Solo que tengo una en la que estoy jugando más. Que es la que le voy a hacer Song of the Elves mañana. Bueno, pasado mañana técnicamente. El sábado le voy a hacer Song of the Elves a la Alberun Dragons para que pueda ir a sacar su capa de Inferno eventualmente. Y después me toca hacérselo a la segunda alt. Y después ya cuando saque la segunda alt me muevo a otras cosas. Pero de que yo todavía hago Rune Dragons mientras hago Inferno. De hecho, mi primer alt de Rune Dragons ya tiene un banco de 150. Bueno, tiene 152,000 en cash. 152 millones en cash. Y con eso es más que suficiente para Bofa y Crystal Armor y todo lo que ocupan. Le querían sacar un Kodai, pero duraría demasiado. Así que no creo que lo haga con Kodai. Lo voy a hacer con Master One, la misma vara. Lo que hace la gran diferencia es el Bofa, de todos modos. Depende del gear que uses. En mi main es como 1.5, 1.6. Las alts se están sacando como que 1.2, 1.3, depende. También depende si te caen Dragon Platelets. Te recomiendo que veas el wiki. El wiki sí está actualizado en ese aspecto.
Normalmente ellos ponen como 1.3 como base, esa base está bien. Range, Mage. Ves, ahí tal vez el ataque de magia suene un poco, pero yo no me confío en lo que suena en blobs. Los blobs son muy peligrosos como para confiarle sonido. Ahorita no he sacado ninguna. Esta sería la primera de la noche. Son 69 waves. Nosotros vamos por la 15 apenas. De momento, sí. Uf. En total son 815. 815, ¿verdad? Déjame ver. Ah, sí, 815. Tururururururu. Ah, sí, es que la Garen ya es mortal, literal. Se puede sobrevivir si tienes como más de 93 de vida. Porque creo que ya normal pega un 94, 93 de max, no me acuerdo. ¿Ves? Este es el Ranger, mira qué bonito. Ah, Felipe, gracias, un saludo igual. No, no. Tal vez en marzo se llegue a 1000. Depende de cuánto esté haciendo y así, pero todo bien. Sí, pero si te tomas un brew quedas con más de 100. Solo busca el monto que te dan los brews, así que puedes tomarte un brew antes de empezar Jet, Restore, Ranging Potion o Bastion o lo que sea que uses y quedas con más de 100. O llevas, no sé, un Anglerfish o algo así para eso. Mucha gente hace eso. Yo no tuve la oportunidad cuando saqué mi Firecape en la cuenta de la serie porque creo que tenía como 70 o 70 algo HP. Pero sí, la gente que tiene HP alta puede tomarse un brew. Y si se toma un brew, literalmente puede sobrevivir un hit de Jab con un mal prayer. Ya. Sí, con lag no hay mucho que hacer en realidad. Tienes lag, es como... Sí. Ah, sí, no. No. Yo he hecho el Inferno con lag, pero no es nada divertido.
porque me tocaba predecir ciertos movimientos de Jet, literal. Ok, salimos, magia. Okay. 21. 21, oiga, a mí. 22. Magia. No, Blowpipe no es lento. Blowpipe es muy rápido. Tus otras alternativas fuera del Blowpipe sería literalmente un Bofa o un Tivo. Yo lo hice con Magic Shortbow y te puedo decir que eso sí es lento. Yo duré 2 horas en el Fire Keep. Magic Shortbow es una tontera de lo lento que es. Súper lento. El Blowpipe domina en Fire Cape. Más si al final le pones unos Amethyst Darts o unos Dragon Darts, literal. El Blowpipe es superlativo. No solo es un arma súper rápida, es un arma súper potente y también te cura. Entonces tienes 2 en 1, es increíble. Me hubiera gustado a mí ir con Blowpipe cuando hice la Fire Kit con la cuenta de la serie, pero no tenía el nivel de range y no tenía el dinero. Entonces, pero si no, el Blowpipe es fenomenal. De hecho, el Blowpipe es tan poderoso que con Dragon Darts creo que ni siquiera tienes que taguear a todos los healers, porque el daño constante que le haces es imparable. Lo único malo del Blowpipe es que como es un arma de short range, es como un shortbow. Tal vez te haga drag out y lo que sea, pero en realidad es un arma excelente. No tanto, yo antes traía Suffering porque Suffering tiene mucha defensa y prayer y tiene ese efecto. Faustina, bájese ahí, ¿qué le pasa? Oiga. Faustina, no sea malcriada, bájese ahí, gorda. El Light Barrier tiene la capacidad. Suave, que me está pasando la gata encima y no veo. El Light Barrier tiene la capacidad de volverte tu especial. Pero ¿de qué te sirve eso? Por ejemplo, si estás gastando mucho prayer. Yo me confío más en el especial del Eldritch, pero no significa que siempre voy a pegar. Pero ya yo me doy cuenta que yo no necesito tanta defensa como antes, porque tanqueo menos cosas. Y si tanqueo cosas son muy pocas. En el sentido de que si tengo que tanquear algo, es de tal vez solo un wave. Antes me tocaba tanquear muchos waves porque no sabía qué estaba haciendo. Gordis. Sí, negra, yo también te quiero. Pero no sea malcriada, gorda. Yo te he dicho que no te subas al escritorio, negra. Exacto. Yo siempre le digo a la gente, si es su primera capa, traiga Suffering. Ring of Suffering, porque literalmente eso a veces puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en algún wave por tanto daño que ustedes reflejan. Yo sé que es un 1, un 2, lo que sea, pero créame, mae,
Yo he matado Rangers desde lejos con Liquid. De tanto daño que me han hecho mientras estaba comiendo Bruce a lo loco. Normalmente la gente no le dice eso y dice, no, yo no voy a tanquear nada, pero usted no sabe cuando un wave se le va a poner difícil, literal. El 63, el 56, el 48, 41 son el más claro ejemplo de por qué traer el suffering. Ok, no me hubiera movido, me quedo acá. Oiga, ¿qué le pasa? Se no mastica el cable. ¡Ey! No. ¡Ey! Oiga. ¿Qué pasa? ¿Se entiende que es no? Parece ahí. Malcriado. Vamos para acá. Prioridad número 1, los Nibblers. Me voy para este lado porque el melee ahorita se descongela y no quiero que se me venga encima porque qué pereza, perro. Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Puedes quedarte con Amethyst todo el... ¿Cómo se llama? Todos los waves. Yo recientemente me pasé a Amethyst Darts aquí. No les recomiendo que lo hagan porque cuando uno es nuevo se ocupa cada hit extra, pero yo en realidad no lo ocupo. Y se los digo porque los Dragon Darts están muy caros, pero yo estaba comprando en 1000 y algo, 1200 y ahora están casi 1500. No me jodas, yo no voy a pagar lujos por... Uy, me ahorro un minuto, o sea, boli. A mí qué me importa. Eso fue un hit del blob. Qué buena vibra. Eso mató al range, pero no mató al mage. Ok. Listo. Me pregunto una cosa. Que en la mañana hice un poquillo de workout.
Yo creo que 2 horas de work a 3 al día es literalmente el dinero más fácil del mundo, man. 2 horas al día de workout son como casi 6 millones, pero con lo barato que está la comida y los recursos. ¿No? Quiero ver cómo se acomoda. 1, 2, 3. ¿No? Llamado Palworld, ¿no? ¿Es similar a Pokémon de atrapar Pokémones o es similar a Pokémon en qué sentido? ¿O es similar a Pokémon de atrapar criaturas y subirles de nivel? Tanto que para responder un mensaje. No son varios. Ya. Ay, hijo de pucha, pica la nariz. Ya. Sorry, no estaba esperando especial, es que tenía como 5 mensajes, literal. Ya, ya. Palworld. Y que ese juego es como OSRS, gratis, que no solo usa el client y listo, o eso está en Steam, o cómo se juega esa cosa. Este nombre suena como... Ay, ¿cómo se llama esta ahora? Suena como... madre, como cuando reggaetoneros dicen, oh, pa'l mundo. Literal, no sé por qué. Pa'l world. Creo que anda en Steam. Ya, ya, ya. Después lo buscaré a ver qué, pero... Yo siempre cada vez que termino un proyecto, no OSRS, llámese cuenta, llámese cierta meta, me pongo otra en el mismo juego. Literal. Listo. Listo. Protect from range, magic.
Listo, perro. Pero definitivamente la voy a buscar a ver cómo se ve y demás. Aunque ya saben que igual no hay que juzgar los gráficos, digo, los juegos por sus gráficos, mae. Pero sea más entretenido. Listo. Ah, mae. Todo el tiempo que tardó el daño en registrarse a ese Nibbler. Porque cuando ustedes matan a un monstruo, ¿verdad? No sé si ustedes sabían esto. En el mapa se pone amarillo. Y cuando se pone amarillo, porque yo los tengo tagueados con un tile indicator celeste, cuando se pone amarillo significa que murieron en el mapa. Entonces yo estaba viendo el mapa y vi que el Nibbler en el pilar se puso amarillo y yo sí, murió. Es un truco, man. En realidad yo no quiero que ustedes estén viendo el mapa, pero o sea, el mapa ayuda para si se pone un color diferente al que ustedes tienen aquí tagueado, que son celestes o verde, no sé, soy un toque daltónico. Si se pone otro color que no sea este, significa que el NPC murió. Por si no lo sabían. Es algo muy, como diría, muy, no sé, in deep, que tal vez la gente no sabe en realidad, pero ayuda cuando ustedes no se tienen nibblers en algún pilar y ustedes dicen, puta, se habrá muerto, no puedo salir a ver. Si ven en el mapa y si ven todavía un puntito celeste o como lo tengan marcado, entonces sí está vivo, pero si cambia de color, porque ustedes le hicieron magia, entonces es que está muerto. Pero tienen que saberse el color con lo que taguearon esto. Pero sí. Yo por eso me di cuenta que el Nibbler murió. Es maña, madre, literal, eso es maña. Yo me di cuenta de eso cuando me estaba matando Rune Dragons. Y como me estaba matando Rune Dragons, yo... Qué raro, yo digo, ¿por qué mis dragones cambian de color? En el mapa, y era eso. Cuando cambiaban de color en el mapa significaba muerte. Y yo, mira, esto es nuevo para mí, lo voy a archivar mentalmente. Ok, no, 35. Pero sí, no sé si ustedes sabían eso, man, no estoy seguro. Me gusta tirar como cosas que yo he descubierto, cosas que yo sé, porque yo no sé si la gente lo sabe. Pero como curiosidades, como más, ustedes saben que si ustedes matan un monstruo en el mapa, se ve que cambia de color, no sé, amarillo pasa a rojo, a rojo no, creo que rojo son items en el piso. Pero sí. El hecho de que ustedes tengan Entity Hider, o como yo tengo Entity Hider que me quite todos los monstruos muertos, no significa que el mapa también lo tenga. Entonces el mapa registra al monstruo muerto de otro color. Por programación no sé por qué se hace, no tengo idea. Seguro cierto color diferente le dice al juego, elimina este monstruo, ya está muerto, ya llegó a 0 de vida. Me imagino, no sé. Yo no soy programador. Sip. Por eso a veces cuando yo he hecho Wave 69 y le pego un Ranger desde lejos y yo veo el mapa y se pone amarillo y yo, sí, ya murió y me paso a Protect from Mage. Porque ya sé que está muerto. Pero como te digo, hay que estar como un toque seguro de lo que uno está haciendo, porque si uno se confía en el mapa y no sabe en realidad cómo funciona o está viendo el mapa y le pegan un golpezazo, no quisiera que ustedes se confíen en algo así, literal. Porque me parece que es como un toque arriesgado.
¿verdad? Un toquecillo arriesgado. Yo una vez estaba solo en un mundo de Rune Dragons, ¿verdad? Y yo, qué cool. Y yo decía, madre, ¿por qué aquí me sigue saliendo gente y no la veo? Porque estaba viendo el mapa, no sé por qué estaba viendo el mapa, no sé, seguro paranoia mía que yo creía que no estaba solo y seguro había como un espíritu paranormal ahí matando dragones conmigo. Y yo decía, madre, ¿por qué las cosas en el mapa me cambian de color? Y yo decía, ok, suave, voy a matar a un dragón. Ok, cuando yo mato esa vara en el mapa se cambia de color. El NPC muerto tiene, supongo que un color de código diferente. Y así fue como me di cuenta. Y yo, mira, qué vacilón. Nunca me lo hubiera imaginado. O sea, si alguien me dice, ¿vos sabías eso? No. No sé si mucha gente lo sabe, pero lo descubrí en Rune Dragon. Yo decía, ¿qué es lo que putas cambia de color en el mapa? Yo más bien creí que estaba dejando items tirados, o sea, rune bars o algo así. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Y como me tomó como 5 minutos, y yo, cuando mueren cambian de color en el mapa. Y yo, Porque mi NPC indicator no era de este color, era como gris, pero igual se ponía amarillo. Y yo, qué raro. Y yo, ok, amarillo en el mapa significa muerte, ok. Es bueno saberlo. No es un plugin en sí, es que cuando vos matas unas criaturas y ves el mapa, los puntos, digamos, si vos los tienes marcados celestes como yo los tengo con NPC Indicator, los puntos cambian de color. Digamos, cuando yo mato un Nibbler, en el mapa pasa de estar azul o celeste, este color extraño, a estar amarillo en el mapa. Eso significa que está muerto. Es una curiosidad más que todo. Pero hay que estar viendo el mapa, nada más. Nos quedan 30 waves. Some protect from magic. Yo creo que eso me va a pegar, sí. Mi protection prayer fue muy tarde. Range. Magia y se acabó. Ah, 500 Chaos Roots para... 5000 Chaos Roots para... ¿Qué? ¿Para hierbas en el Iron o...? Para... algún... No sé, algo que yo no conozca. Titanic, thanks for the follow. Al Iron. Ok, ya tiene sentido.
Pedí el estatus en... ¿A qué te refieres con el estatus? ¿Moriste? $41. Hang on, I'm gonna kill this rune dragon. Ya casi ataco al Major, muchachos. Estoy casi a punto de matar a un rune dragon y no quiero dejar el drop en el piso. ¿Me entienden? Listo. Lástima. Quedó empatado. $42, I believe. Yeah, 42. There we go. There we go. Buena idea. Some of the elves es muy útil para Osiris. Right. 43. At the moment, yes. But when I was learning, suffering. Library is more when I don't know, you know that you're not gonna get hit a lot. But at the moment, yes. I was bringing this and Ring of the Gods and... But yeah, at the moment, Lightbearer. Oh, well, Ring of God is not bad, but suffering, sacrificing a little bit of the prayer for a little bit of defense if you're new, it helped me when I was going for my first escape, so I usually recommend the suffering, but you can bring Ring of the Gods. You know, it's like people that bring Devouts. They can bring Devouts. I usually recommend Guardian Boots.
you're learning. Devout is like, yeah, okay, you get prayer, but maybe 50 plus you will feel the lack of defense. But if you do well with Ring of the Gods, you think it helps you more, you can stay with Ring of the Gods. I think the main difference when I use High Barrier versus Ring of the Gods, with Ring of the Gods I'll end up with like what, 5 or even 6 restores when I finish the Inferno. And with Light Barrier it could be 4 or 3. Speed wise, I don't know. $45. I will say the library, maybe it's useful if you have Eldritch, but if you don't, I wouldn't use it for an SGS or something. I got up to 68, my defense is just Ham, Playplex, I can one tick alternate because my ping is... Oh, okay, I understand. So you get hit a lot by the blobs? I'm guessing. Because, you know, doing this is kind of like key to not get hit by the blobs. But if you made it to 68, I mean, you're really good. 68 is triples. I see. I just sprayed something else. I don't see major animation. Okay. That's smart. At least you know how to combat your, I'll say, the problems you have with your own solution. That's really smart. But that's actually really smart. Because you know that you're limited because of your connection and you try other stuff. That's really smart. A lot of people wouldn't do that. They would just say, oh, I cannot do it. Period. Trust me. I've done this with lag when my ISP had an issue for an entire month. And yeah, it wasn't fun. That's all I'm gonna say. It wasn't fun. But it wasn't like very soft spikes. Oh no, the ping will go from like 70 to 150 in like a minute, and then it will, you know, calm down again. So I couldn't time the attacks properly. So probably I wasted like 8 brews getting to suck. But after that, you know, I guess when you reach suck, things get a little bit quote unquote easier. But yeah, it wasn't like very nice to be, especially on triples where a small mistake can kill you. And your connection is always like that for a reason. You cannot use another ISP, because I had a problem with my previous ISP that it was just lag 24/7. And I got a new one, and this one doesn't like lag, but well, it does lag sometimes, you know. I'm not expecting them to give me 100% of the service, but if I have an issue, I will say that the most I have been without internet is 3 hours. And that's in a year or so. So that's really good. That's really good. Come on. Yeah, I'm not alternating that properly.
I really don't... okay. Just I'm picking loot at Rune Dragons, but I really didn't want to, like, do that. There we go. I wanted to go outside and kill the major while alternating the blob, but I had a drop on the floor of my Rune Dragon out, and I was like, yeah, I gotta pick that. Otherwise, they'll steal it from me. I'm 60, 100 pings, so I don't know. It's possible, maybe. Yeah, my subs are a lot more passive. Yeah, yeah. If you know how to solve things your way, you don't need to listen what to other people tell you how to solve stuff. You know how to solve stuff. Only you know your connection. Only you know your gameplay. You can get all the advices you want, but at the end of the day, you are the one getting the cape, not somebody else. And that's the main reason why I started teaching Inferno, because, you know, I was like, yeah, these people, I mean, people that teach it, like, in general, they give you, like, an ideal way that, you know, you pretty much live next to a server with a perfect connection. And normally people don't even understand how the connection of a network works, you know, what's TCP, what's UDP, how the milliseconds actually affect you, what's upload, what's download. So I'm like, yeah, these people don't really know anything about networking. Probably they don't even know what's a public and a private IP. So I was like, yeah, I don't really trust somebody that tells me that connection doesn't matter when literally, you know, they have like 8 ping, constant 8 ping. It's like, it's nonsensical. It really is. I'm like, yeah, no. And usually that's the arguments that people make, like, oh, connection doesn't really matter. What matters are your click. Yeah, but if your clicks don't register on the time that you click, what your clicks don't really matter then, you know? Connection is a big part about online gaming, because if your connection is good and stable, then it registers properly. So, you know, somebody that tells you, like, yeah, it doesn't matter, they really don't know. They really don't know. I mean, I used to troubleshoot VPNs for like 2 years of network security. So I know when somebody tells me, dude, I have latency, it's not like, oh, don't worry, it's just like 30 ping. No, people sue their ISPs for millions of dollars because they don't comply with the contract that they promised them. So if you tell me that, you know, a few milliseconds here and there don't matter, you really don't know how networking works. I mean, I had a guy that told me this VPN is faulty because I was getting, how much? Like 10 milliseconds, now it's 30. There's latency. Help me out. I was like, oh my God. Like, seriously? 20 milliseconds? And he was like, yep, 20 milliseconds, dude. And I want to know if it's your firewall or if it's my ISP or what. And I was like, okay, let's figure out. And I'm like, well, the firewall looks healthy. There is no high CPU. There are no error logs, there are no bugs, so definitely your ISP. And I was like, okay, how can I tell them? I was like, take these logs, tell them that you're pinging the modem directly, and you get the same milliseconds even with your computer that is not connected to the firewall, and that's the biggest part of the evidence. And he was like, oh, okay. And I was like, yeah. I'm like, the ping changed because of your ISP, not because of the firewall. If it was the firewall, we'll have logs that says, that pretty much tell you why that you're sending a big amount of traffic and the firewall cannot handle it and it's degrading the traffic. But yeah, I mean, latency issues are the worst thing, because since there's like an entire, let's say, entire road that can cause problems, you really never know what it is. And identifying latency is not easy sometimes. I used to spend like, I don't know, 8 hours on call and be like, okay, it's not the firewall, it's not this router, it's not the switch, it's not the computer, it's not this server, so, you know, ISP. And people are always skeptical because, you know, the ISP always blames the firewall. Like any other person that doesn't know networking is like, oh yeah, it's the firewall, dude. You know, firewall blocks stuff. I was like, yeah. That's why you buy a firewall, to block everything, right? So
It's just like plugging a network cable to, you know, a potato. Doesn't make sense. You don't buy a firewall to block everything. It wouldn't even be on the network. There we go. Oh, you live rurally. Okay. Have you tried that Starlink? Does that work for you? I mean, I'm not a fan of Musk. I mean, but is Starlink a solution for you? Oh, thanks. Yeah. Took me a while to get used to it, but yeah. There we go. 70 de range ya creo que yo puedo ir. Mejor devolvería y subo 75 y saco el fire cape. Bien, bien. Hoy sí hubo mucho trabajo, pero bien. ¿Y vos qué tal? Maybe. Or fiber. I'll have to see. Yeah. Yeah. I have a friend that he used to work for a company, a satellite company, not the Starlink one, another one, like a competition, Viasat or something. And he told me that most of the people that got that service were people that really live far, far away from the city. But, you know, that technology, when it rains or something, it will just get, the connection will get deprecated. I never had satellite internet, you know, never. Because I live very close to the city. So they offered me fiber optic. And I was like, yeah, give me that. Yeah, give me that. All right. That was kind of dumb because I didn't freeze the nibblers by mistake. But it's okay. But I hope you can get fiber optic because fiber optic, it's always consistent speed. And there's nothing better than consistent speed for, you know, to actually get a sense of how you click. That's what I hate about, oh, I didn't equip my Virtus Stop. No wonder why I wasn't hitting anything. I mean, my magic bonus is crap anyway, so... Range, because the major is behind the pillar. Yeah, these waves are made to, you know, damage you. I guess the only way that you don't get damage is like if you scout the wave and you know what's coming. But, you know, normal people, they take some damage. Pero vos dices 75 para ir con el blowpipe. Branch, I'm doing good, you? How's the work going? Porque 75 es el blowpipe, ¿verdad, Benny? No, no estoy seguro. Si vas con blowpipe es mucho más fácil. In between rounds, okay. This will be the first one of the night. I kind of took a nap after work because I was really tired. And I woke up and I was like, oh my god, dinner time. And after dinner I was like, oh yeah, Inferno time.
Okay, range. Wait for it, wait for it, wait for it. One, two, three. There we go, there we go. No. I mean, Costa Rica, that's Central America. There we go. Oh, dude, I'm dying on my Rune Dragon out. Good thing it has Justiciar, because I ran out of prayer without even noticing. Yeah, I guess it is nice. I haven't explored much of it because, you know, mostly because of work. Now I do have a little bit more time, but I haven't had like I find the patience or the passion, that's the word, to go explore a little bit more. But definitely I would like to do it when I have more vacations on my end, like days off. Oh my god. Oh dude, this really blows. This really blows. Not only my pillar, the western pillar, is taking damage, which I really like the western pillar, but they all pile up, you know? Yeah, it is the highest in Latin America, if I'm not wrong. Here it's very expensive. Let me see if I can get that Nibbler. I'm not even sure. Okay, it didn't work the way I wanted to, but okay. Here we go. Yeah, it is really expensive here. Not gonna lie. Really, really expensive. I cannot even... Let me tell you something. I cannot even buy medicines in my country. I have to get them from the US and pay taxes to the customs authority because it's cheaper to get medicines. Like, for example, I suffer from gastritis and I need the, like omeprazole. And dude, omeprazole here is like what? $5 a pill? If I get them from the US, it's $2 a pill. It's just nonsensical. Like, you know, we have a problem with that. We get taxed like so much. I have to get allergy pills from the US because, you know, allergy pills cost like $4 each one here. And I buy them from the States, $1. And it's like, come on, dude. Like, this is beyond dumb. I have to order my medications because I cannot pay for them here. I can, but it's a waste of money.
Oh, nice. Texas. Yeah, that's the price range that I get them from. I mean, I buy them on Amazon, and I paid like what, $20 in taxes and stuff, and it's cheaper than me getting the pills here. It doesn't make sense. And this was a concern for our current president, and he is not doing anything about it. Like, the prices are compared to the ones in Europe, in Spain. And the guy's like, "Oh yeah, there's nothing I can do about it." I was like, "Of course you can. Just lower the taxes on, medications. Like, that's kind of like important." But yeah, it's ridiculous. And the reason why I started looking for medications on Amazon, like, allergy, vitamin D, because I don't go out a lot. Um, Vitamin B12 because I wasn't eating meat. Now I am. Allergy is because I was spending a lot of money per month, and I was like, dude, like 300 or so dollars in medications per month. I don't think so. I was like, I need to find some. I need to save some money. Like, I can do it, but why would I spend so much on medications? And you know, I was like, at least the medications that I get from Amazon, they are, I think all of them are FDA approved. They go to like higher standards of quality that they go through US than in Latin America. So I was like, yeah, I feel more safe taking those. Yeah, it's just dumb. I mean, our medication prices, but this is not new. I mean, I wish I will tell you, oh, dude, this happened because our president sucks. Everything is the fault of the president. Not really. This has always been like that. Costa Rica has been always been one of the most expensive countries in Latin America. Like, tourists come here and they're like, wow, this country is expensive. I'm like, yeah, don't tell me about it. It has been like that all the time, but because inflation happened, now it's like at a -%. But something interesting about inflation that I was reading the other day, like, why inflation is down and prices are still up. And they're like, yeah, we have inflation every year, but even when it's down, it doesn't mean that things will go down, like at least groceries wise, because inflation is supposed to go up every year as you get raises and stuff like that. But since it went up like so much globally, not only here, it stayed like that. So salaries should go up, but companies won't pay you more. So I was like, oh, okay, that's interesting. I thought that a negative inflation or zero inflation will mean that things will go down, and nope. Exactly. The amount we get paid, it doesn't equal the cost of living, and that's the problem. That's the actual problem. Okay, take care. Oh, muy bien, one hit KO. Voy al baño, ya vengo.
Me está orinando. ¿Y cuándo vas a volver a hacer el próximo intento de Firecape? Dios santo, perro. Quiero ver si... No creo que... Sí llega. No, sí llega, sí llega. Ok. No son en las alturas. Oh, this audio always makes me laugh. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. Oh, dude, that audio is so good. Vamos por el 57 por aquello. ¿Cómo le estará yendo a Paz con esos Inferno attempts? Chao. Esto no está resuelto, él todavía puede revivir un melee. Y ya lo hizo. Do I get dragged out? Nope. Thought I was gonna get dragged out for some reason. Alright. Range. Y así dejamos el campo libre de bats y se acabó.
No me digas, no me digas. No me digas. No me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo. No me digas, no me digas. No me digas, por favor. No me lo digas. No me lo digas. Bien, dímelo. No me digas, no me digas. No me digas, no me digas. Puedo adivinarlo. No me digas, no me digas. Qué triste, yo estaba hablando con un muchacho que dice que tiene un amigo que lleva 150 kills en el Inferno y ha sacrificado todas las capas y no le sale el pet. Y yo, pero, o sea, ya a ese punto usted ya está más que salado, man. Por lo menos yo iré a 300, pero sí, no sacrifiqué las capas, ¿verdad? Pero, man, ese puto, o sea, ha tenido el doble de intentos de sacarlo, man, porque es un intento por vez. O sea, ha tenido 300 intentos y nada. O sea, está en el mismo camino que yo estoy, sacrificando las capas, ma, imagínense. O sea, vean lo molesto que debe ser eso, literal. ¿Será que le meto rigor a este carajo, perro? Ay, que a mí no me gusta que el inventario quede así. No. Siempre lo repito, pero yo me quedo con el especial lleno a partir de wave 59 porque les puede servir para waves en los que tengan un problema, llámese un blob encima que no saben alternar, un melee encima que no puedan alternar, un ranger encima que lo esté jodiendo con un melee encima. Entonces yo guardo el especial, ¿verdad? Ok, magia, range, excelente, listo. Igual pienso matar al Major primero, solo que quería lurear ese melee por acá. Ven. Mae, qué cariguá ese blob, cómo me vio, mae. Qué hijo de su mamá. Literalmente yo no vi que él me vio. Qué gracioso, yo fui a Run Dragons con Justicia, pero con Averning, ¿verdad? A veces me aburro y cambio de gear. En vez de ir con Torba y DFS. Me da demasiada risa, me había un carajo. Además, estaba en un Slayer Task.
¿verdad? Y estaba ahí matando Rune Dragons y me dice, porque usted tiene tanta XP. Y yo dije, pero no sé. Digo, porque no sé, me gusta jugar el juego. Y me decía, sí, pero es demasiado XP. Y yo, su punto. Y me decía, di no, más, ¿qué es? ¿Un Iron o un Alt? Y yo, ok, ahí ya perdiste el primer argumento porque los Iron tienen un casco a la par del nombre, ¿verdad? Pero yo no sé si vos sabías, ¿verdad? Estás en un mundo 2200, yo me imaginaría que vos debes de saber eso ya. Y me decía, sí, pero, o sea, ¿usted qué es un alt? Y yo, ajá, pero los alts sacan 800 KC de Inferno. Y me dice, uy, madre, sí, no me di cuenta, madre. Yo, perro, yo le dije, ¿sabe qué le pasa a usted, madre? Usted me da a mí con Justacer, me con un montón de XP, usted es una alt de Run Dragons. Y usted literalmente solo vio los high scores, no bajó los KCs. Y usted cree que yo soy una alt. Y yo viéndolo usted, yo pienso que usted no tiene dinero. Yo digo, porque usted está usando bandos. Yo digo, ¿estoy correcto en lo que estoy asumiendo o no? Me dice, no, ma, yo sí tengo plata. Yo, ok, ma, pero estás usando bandos. Y me decía, sí, pero yo tengo dinero. Yo, ok, ma, no te estoy diciendo que no, pero es por eso, ¿por qué juzgar a alguien por una armadura no tiene sentido, perro? Yo, man, all good, you? I saw that you were streaming something. It's not RS, right? Devil May Cry 5. I never play any of them. When are you going back to streaming the Inferno? See, I was sleeping. I just woke up like what, 2 hours ago, 1 hour ago. Literally, I ended up exhausted from work, and as soon as I finished work, I just, I was like, I'm gonna take a nap, but that nap took 5 hours, so it's not a nap. I was really tired because I had to wake up super early to get like blood work because I have an appointment with my gastroenterologist like on February, and he wants to run like normal tests, for blood, all that stuff. He's like my general doctor, but my gastroenterologist, so I go to him once a year. It's a fun game. I haven't played in so long, out of practice, and was getting my ass kicked. Is it like online or is it like offline? I remember back in 2020 or 2019, 2020, I think. A guy at my previous work mentioned that game, but I don't think I actually looked into that. He said that's what I play, but I don't know which version. Devil May Cry, I don't know which one. And he was like, oh, it's really good. I was like, oh, okay, let me check it out. And I wrote it down on my notepad, but I don't think I actually check it out. Yeah, I know, that's kind of mean. Because he kept telling me, oh, it's really good, but I don't know, I think I had so much work that back in night shift that I was like, okay, let me check it, but I never did. And I lost my notepad when they switched my computers before I quit that job. And I had a lot of stuff written on that notes that I never recovered. My favorite series and very good game. No, back in the day I wasn't doing Inferno. I was what was I doing in 2020?
I don't even know. Ah, gracias por subscription, Tilton. On 2020, I was... Yeah, at the Gauntlet. Yeah, I'm looking for a golden Inferno cape. They say that if you reach 1,000 kills, they drop you a golden Inferno cape. And I have, you know, reliable sources that are telling me that, you know. I have an insider at the game. Hopefully the guy on Saturday that told me he was gonna teach me next, that he's gonna do it. But if he doesn't, then we can go DOA, I guess. I don't know. I also have to ask people tomorrow, well, technically today, if somebody needs Inferno coaching this weekend. No, it's not her, no. No, she will never troll me, dude. She loves me, you know. I'm married to her in the game, but she doesn't know anything about that, you know. I changed the name of one of my alt to make it look like it was her. So, you know, I married an alt with her name or similar to her name, and now we're married, but she doesn't know. Nah, just kidding. That would be so creepy, dude. Like somebody changing your name to a, you know, an account that looks similar to yours and be like, oh yeah, you know, I married this chick. I thought he would talk. She called me a broke boy. Of course I wouldn't. So yeah, that's not how you get subs, dude. You don't call the people that watch you broke. That's like somebody trying to sell you something and be like, come on, dude, are you poor or what? You cannot give me $20 for this, I don't know, this phone chargers? Like, come on, you're so broke, dude. Like, you know, you can even afford $5, so why am I even talking to you? That's not how you sell stuff. No, but my source of the Golden Inferno Cape was this guy. Listen to him. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. Dude, that audio is so good. Somebody on Twitch sent me that. I was like, oh, dude, I need to make this an audio. This is so good. The frog thing is just perfect. I'm gonna play that whenever I get the frog event. My character in game looks slow as fuck. Blue Paint Factory. Well, my character is also blue. Oh my god, I'm gonna get hit. Good thing I noticed. Trust me, that I will be like 20 HP if I didn't notice. But yeah, Saturday, I was thinking soon I will stream some Pokemon. Oh my god, nice. Yeah, please do. How about the Sapphire or the Ruby? I really like those. There were some tournaments in like a tower that I was never able to complete. That you could only take like Pokemon's level 50. It felt like the Pokemon Stadium. Oh dude, those tournaments were hard.
I like Emerald a lot, but I've played too many times. Yeah, I understand how that is. Oh, something fun happened to me at Rune Dragons today, human. Emerald is just a better version. Yeah, I remember it has Rayquaza on the cover, right? It has like better animations and everything, right? I remember people were like Emerald, Emerald, because it's like an enhanced version of Sapphire Ruby. It had like better animations and better graphics. Or I didn't play that one. I only played Ruby and Sapphire. But I remember a friend, he had Emerald. He told me, you know, it looks better, it feels better, blah, blah, blah. And I was like, okay, well, I don't have it and I don't have the money because I was like 14. So I was like, oh, I'm going to play Ruby and Sapphire. Those are the ones I got. Really? Like more Pokemons or more areas or something? I thought it was animation-wise. Okay, good to know. Was it like when the difference between Pokemon Red, Blue, and Yellow? That in Yellow you can get the 3 starter ones, you know, without cheating? Yeah, so it was kind of like Pokemon Yellow then. Yeah, but at least you had more access to Pokemons on Yellow, you know. On Red, I think on Red you couldn't get what it was, Meowth. You could only get it on Blue, and you cannot get a Nikens on Blue or something. I don't remember. There were certain Pokemons that didn't exist on other versions, but Yellow had them all, except for Mew. Except for Mew, it had Mewtwo, but Mew, there was a glitch that you can do to get it on Red and Blue. Yeah. I didn't like to play Yellow so much because you start with a Pikachu and that thing is kind of useless. I mean, not offending to Pikachu fans, but but yeah, I think it was kind of useless against Brock. I mean, it's good against Misty, but against Brock is useless. Kuribo. Yeah, Kuribo's. Whenever he hits me, a Kuribo intercepts the damage. I stopped paying attention to Pokemon after Sapphire. Because, you know, it was the same deal. You have to buy a new console, the DS. And I was like, I didn't have money, you know. I was just starting to work and my salary wasn't that great. And I was like, do I really want to spend so much money on a console that I know that I won't use that much? I was like, no. Oh. But yeah, I only think I played Sapphire and Ruby because I had a Game Boy Advance SP and I just couldn't afford all other consoles. Honestly, I wasn't working. I was like brand new 18 and I didn't have a job, and I was like, yeah, whenever I get a job I might buy it. And I think when I was working, the big thing was PS3 and Xbox. And I was like, you know what?
I think I'm done with consoles because it's always the same deal. You buy a console and a few years from now it'll be kind of useless. Nobody will be playing it. And it will be more stuff that it's on my room or the living room that I'm not using, that in the end I don't play anymore. So I was like, yeah, I'm gonna read that in a second. Oh, and by the way, how do you feel the second cave easier, right? Bien, bien, ¿y vos qué tal? Qué triste. Pues sí. Since we were best. If I was bad, didn't play it twice. Yeah, I think I abandoned Pokemon on Sapphire and Ruby or Human. I just, I was like, I think my time here is over. I lost the interest. I don't know. Yep, less stressy, you said it, yeah. Bueno, ayer escuché la historia de un muchacho que ha sacrificado 150 capas de Inferno y ni siquiera le ha salido el pet, o sea, imagínate. Ah, what a shame. That's why you need to become an Inferno fan. See, this guy never lets me down. Not just kidding. Sí, vieras qué triste. Me decía que 150 kills y no le sale el pet y sacrificó todas las capas. Y yo, perro. O sea, tiene una suerte más mala, man. Yeah, but at least Human, the first, I will say 50 waves are not annoying. I guess it gets annoying after 56, so at least the first, I will say 55 waves, you're okay. It's 56 onwards that really gets annoying, especially when you get 60. But you can say that first 50 waves are not complicated, so... So you can say, well, maybe you can say that 50 onwards is annoying, so you only have to suffer 19 waves. 1 to 50, it's just, you're hanging out. And I say 50 onwards because that's when the ranger appears.
Oh yeah, yesterday a friend was telling me that one of his friends, he has done Inferno 150 times and sacrificed it, you know, I guess 149 capes and no pet. And I was like, wow, that really blows. Really, really blows. Yeah, yes. Well, 63, 64, 65, those are like the last waves where you actually receive damage. But they can get hard because one mistake and you're out. So yeah, definitely I agree with what you're saying. Yeah, 66 is double majors. So 65 is the last rangers, quote unquote. Are the last melees. 65 are quote unquote the last rangers. I say quote unquote because they're not. You will see them again on wave 69, but they're the last ranger majors that you will see with pillars. Let's put it that way. Come on. I guess with the exception of 66, but 50 towards 65, I would say that's where it gets hard or dangerous, quote unquote. I think anybody that can make it past 63, they can say that they almost have the Inferno Cape. They just have to beat Jats, triple Jats. But, you know, if you can make it past 63, you're good to go. Just a little bit of practice on Jat and triples and whatever, but... Oh, damn. I don't like this, having 1 hour, one freaking minute and a half or a minute and 50 seconds. There we go. Good thing I noticed that I was 50 run energy. I didn't want to run out of run energy on the healers. No, thank you. That happened to me on the account of the series and it wasn't fun. Very nice. Very nice. And with this, you can confirm that dragon darts are not needed. I'm gonna take this off. Hang on. Okay, this timer says 30 seconds left, but this timer is a little bit like not accurate because I started before I saw the first ranger. I like doing that to myself. So yeah, I guess it's like 2 seconds off. So I'll probably start with the major for sure. So that's good. Maybe I can kill it. Maybe, I'm not sure. I forgot the health of my freaking shield, but I think it's good. I think it's good. I just don't remember. Yeah, the shield is doing good. And these hits are really good. Extremely good. And that's how you play with your pillar. And you take 0 damage. If you have a Tivo, you can do that.
Obviously, when it's your first cape, you're not thinking about this strategy, but it works. Especially at the beginning, it works really well. Maybe not at the second or third Ranger Major set, but it works really well. Look at my supplies. Almost 6 brews left and 5 restores left. Well, 4 and 3 doses. Oh, a drunken dwarf. I wish it was a frog. Oh, I didn't equip my Eldritch. How much time was that? Oh, 1:47. That wasn't bad. I got interrupted by my cat twice. Doo-doo-doo-doo-doo. Oh, it didn't drop my potion. Nice. But human, Miss Nova was asking for subs, or she was just like joking? That's interesting. I never, on the times that I have seen stream, I've never seen her like asking for a sub. Yeah, I think I will need to get a little bit more aggressive and bring at least divine potions. Honestly, if I had like 4 minutes of my timer, I could do it. But there, where I only have a minute, it's not good. I mean, you know, if I had like 4 minutes, like sometimes I do 4 minutes and a half, 4 minutes and 20 seconds, it's doable. But if the Tivo just starts hitting crap, I know that a Ranger Major will pile on me by the time I finish the healers or something. And if you don't finish the healers, or I don't know how people do that, then it's possible that, well, it's not that you might get killed, but you won't be hitting anything to suck, because, yeah.
Okay. Alright. I was like, oh my god. She transitioned from just streaming casually to sub. Today I was watching a guy from Bulgaria doing Bardorbi's Awaken. Oh dude, that thing looks really hard. Like one mistake and that's pretty much it. You have to stay like almost in the middle to not receive damage by the axis. You have to go through the axis. You get a magic and range shit. It's like you have to be perfect. It's something that I would like to try later on. But I'm keeping my orbs, you know? Because I don't think I will make it on the first 20 attempts. So I'm keeping my orbs. Whenever I get one, I will keep it. It looks really challenging. He made it half of the HP of Ardorvis because, dude, it has like 1100, no, 1200, no, 1400 HP. It's insane. But definitely is a challenge that I would like to do eventually. I have been doing some Bardorvis at the end of the Inferno run. I still die sometimes because of stupidity at the end, but I'm trying to like dodge all the axes. That's like my main goal because now I don't get disabled by the head. That's progress. But still, I still get hit sometime by the axes, and I know that if that happened on the Awaken, I wouldn't survive. So that's my main goal. To do more quote-unquote perfect kills. That's like my main goal there. I have at least 70 KC now. And probably like, I don't know, 6, 7 deaths? But I like the boss, he's really fast, so... Why is this side going down? Do you think it's because the speculation about how good it was, it's over and people realize that the buff isn't so good or something? I was like, wow, the site is like going down. Like, I guess it went up because people were panic selling and buying it. And now that they received the buff, it's like, is this it? Like, I thought we were gonna get something better than this. Isn't that like the reaction? I'll be like, if the site was so good, why it's not a billion? Why it's going down? Is it because the buff wasn't so good? Or people's speculation is over and they're, you know, they're just selling it. I'm curious. It doesn't make sense, you know. Everybody was buying it because, oh, it's gonna be great. It's gonna be great. And now that it's here, it's like, oh my god, let me sell it. I think this actually helps me. Yeah, because the melee is stuck because of that bat. I stand here. The melee cannot touch me, so yeah, all good. All good. Gonna get rid of the bat in the back. Yeah, that makes sense. I was like, the fact that the site is crashing, it tells me that the buff wasn't so like, oh my god, this is so great. No, probably was like, it's decent, but it's not worth all this cash still. In the site, you can only use it on specific stuff, so, you know.
So there wasn't much a necessity of nerfing the Fang. Because the site didn't end up like, oh my god, this buff is amazing. I mean, nerf the Fang. Yeah. I think people realize that, oh my god, even with a buff, this thing is not worth like $1 billion. But I see a rise now, it's on the crystal armor and crystal, well, not crystal armor, but crystal enhanced weapon set, because I think, you know, the Saldor now it's more relevant because the Fang nerf. So yeah, that thing went from like 90 to 118 or something. So, you know, I guess people are like, oh my god, I cannot use the Fang anymore on Slash. This is so bad. I have to use Saldor now. Well, good news for people that like Corrupted Gauntlet like me, but it's good news for people that like Corrupted Gauntlet and have luck. That's not me. Oh, nice. That's really nice. I think the most interesting conversation I had was with a guy that said, oh, you know, you're a cape seller. Explain how you have 15 billion if you don't do bossing. I was like, yeah, you must go to a neurologist because I think you have an injury in your brain. The Corrupted Gauntlet is a boss, Hydra is a boss, Corporal Beast is a boss. You know, what can I tell you? I run 3 Dragon accounts, run Dragon accounts at the same time. I don't know what to tell you. Do you think rating is the only boss? And the guy was like, yeah, explain 50 billion to me. I was like, yeah, explain me your stupidity to me, because he was like, oh, I have a bot where a guy says that you're doing services, and he's very well known in the Latin American community. I was like, show me a video, give me the evidence. No, you have to look for it. I was like, okay, dude, you sound just conspiratorial right now. You're telling me that somebody's saying stuff about me. I ask you for the evidence. You say that you don't have it, but I need to look for it, but you don't know where it is. But it is true. So I should believe in your lack of integrity for a reason. I should be trusting you no matter what. You just come here to start fights and somehow you are right. Like, you realize how Alex Jones you sound right now. It's like, oh no, dude, I'm not conspiratorial. I was like, yeah, sure. Yeah, sure, man. Yeah, he didn't stay long enough. I was like, well, I actually showed to people that was there. I was like, well, look at this 260,000 Rune Dragon kills. And I'm not even showing you my alts. I'm just showing you my main. So 260,000 Rune Dragon kills is not money. Somehow this is what lesser money because it comes from a place that is not a boss. I was like, yeah, you don't sound really smart, dude. But yeah, the guy came like all conspiratorial saying, oh, Inferno is not even hard these days. I don't know why people are doing black market. I was like, I ask myself the same question every day, dude. And it's like, oh no, I mean you, that you do services. I'm like, yeah, sure. Who says that? I was like, oh, I watch a guy that says that you do. I was like, dude, and he told me he's a well-known guy from Latin America. I was like, okay, how do you know what he's talking about if all his videos are in Spanish? Do you know Spanish? And he was like,
He was like throwing me like some obviously Google translated words. I'm like, dude, you watch a guy that you don't even understand what he's saying because he's speaking in Spanish, and you say he says things about me. Where is the evidence? Show me a video. Show me the link. I can let you post it. And he was like, no, you have to look for the evidence. I'm like, yeah, sure. You have all the right words and the truth, but when somebody asks you for evidence, you crumble. Like, nice job. I was like, I think I'm reading your personality pretty well at this point. You come to my stream, you realize that there are not a lot of viewers. You start a fight with me because probably you go to big streams like, to praise people. But you go to smaller streams to make feel people bad about themselves, like if this was my full-time job. And basically that's what you do. You bully small streamers. Because I get your, self-esteem is really low. You have ego problems. And he was like, oh, that's not true. That's not true. I'm like, yeah, sure. I'm like, I probably offended one of your, I don't know, top 5 Inferno heroes, whatever, and you're just mad about it. Because, oh my god, this guy from the third world just, his first on high scores. He must be real world trading because, Latinos are all criminals. I'm like, you sound like that, so yeah. I mean, I wouldn't be surprised that you're xenophobic, racist, and probably very ignorant in the game and IRL. And the guy just got, upset, like, oh my god, that's not true, that's not true. I'm like, yeah, sure. I don't have any evidence, but, you don't have any, so I'm right, you're right, everybody's right. I was like, I really want to give you the benefit of the doubt, but you're just like, like any conspiracy theorists, you just throw stuff out there, you don't provide evidence, you crumble or get upset when somebody asks you for facts, and, it's not even worth having a conversation with you at some point, I was like, I'm like, I'm sorry that my KC offends you. I was like, I don't care about your KC. I'm like, yeah, sure you don't. Sure you don't. And he was like, oh, no. It's just that how come you have so much money? I'm like, good. I'm like, I don't realize that that times in money equals time. So if you run like 3 run dragon accounts in 1 hour is 4 mil. Good for 3 hours, you get 12 mil an hour, 12 mil a day. Good for 4 hours. Good for 5 hours, and you have 20 mil. So if I do that, 100 days, how much money is that? Yeah, I mean, I was like, dude, it is funny. You come here, you accuse me of stuff. You don't even know me. You said that somebody's saying stuff about me. Like, oh my god, no. He reminds me of that chick, your TOA girlfriend. He had that vibe, accusing everybody without evidence. When you ask him for stuff, he doesn't have any. Like, oh yeah, this guy told me this. Where's the video? Where's the clip? Oh, I don't have it. Okay, you don't have anything. I just send you the overpayment and I'm paying you about the account details now. I feel like you're updating. I don't even have Venmo, dude. Is that even used in my country? I don't think I ever seen anybody talking about Venmo in Costa Rica. That a worldwide thing? I heard it on the news, but can you use it worldwide or just in the States? Is that like a modern PayPal? I heard about it on the US that it's being used a lot for transactions, that it's very easy to use. But honestly, I don't think I have anybody on my friend list IRL that has used Venmo. Oh yeah. Yeah. Probably.
Probably a guy was trying to, you know, get services and he got scammed by. Remember the human malware guy that tried to scam our shadow? I think that was your TOA girlfriend, but yeah, remember that? He probably saw somebody with a similar username and, you know, that's it. It's an alternative PayPal. Okay, all right, good to know. Good to know. I didn't know. So I guess it works worldwide, like, you know, PayPal. Okay, good to know. I just heard on the news like, oh, this guy got scammed through Venmo, and I was like, oh, okay, so that's a new PayPal thing. Yeah, it makes sense. You know, I don't know if I told you that somebody on Discord tried to buy my RSN. He was like, tell me how much money you want. I was like, none. Okay, OSRS GP, how much you want? I was like, none. I don't need any of those two. Why not? I was like, you want to scam people probably using my RSN, so no. I'm not gonna be part of your scam, sorry. Okay, alright, I just wanted to make sure. I really wanted to buy your RSN. I was like, yeah, no, you're not getting it, sorry. He was like, name your price. I was like, 0. I was like, what do you mean 0? I was like, I'm not selling it. And I'm like, I know what you want my RSN for. And it's a scam, so no. It is really funny, dude, like... I don't know who's dumber, the person trying to buy the RSN or somebody actually falls for that. Oh, that was a good one. $100 million USD. Yeah, I won $100 million USD and a date with Megan Fox, and you got it. Not just kidding. I just told him, dude, I don't need money IRL, I don't need money on the game, so you're wasting your time. I'm like, I love the job I do, I really love what I do. Cybersecurity is really fun, and I have a good boss, I have a good place to work, I don't need money, I can save money, like, I'm doing good, I'm doing good. And OSRS wise, I don't need cash. If I really needed cash, I will camp the Rune Dragons 10 hours a day and I could get 40 mil a day, and in 100 days I get 4 billion. But I'm just not doing that. You know? I'm just not into money making as intense as back in 2020, but you know, I don't need money. I'm good. I'm really good. I don't know, I like her. I like her. I always mention her in my streams, like, you know, not even if she calls me and asks me to go out with her, I will leave the Inferno in middle run, you know? I'll tell her, just wait for me to, you know, kill this suck and then we can go out. To me, she is good looking. I don't know. What was the last movie I saw that it had her featuring? It was like a movie about some mercenaries with Sylvester Stallone and
some other guys. And, well, she looked good. I mean, I don't, have like a fan page or saying, oh yeah, I'm the president of the Megan Fox Club or something. I just think she's good looking. That's it. And I use her as reference, like if you can get me a date with her or something with her, yeah, then yes, but just as a joke. Really? I don't know. I think she's interesting. She is interesting. The last thing I read about her is that she was dating a singer. Well, the laser gear that I have done this with is with Armadillo and oh my god, what was it? Armadillo and ACV and Bofa. I think that's like the most I can take. Because it's a 3-hour run. That's too long for me. But yeah, she was dating a singer, right? But it's so... I remember because... And I didn't know this because I looked for it. Yeah, I have done many runs with Bofa and Crystal. Maybe like 18 or 17 to show it to people on stream. And I have a recording of myself with Bofa. Bofa is definitely second best. And the reason why I know she was dating a singer human is because one of my friends sent me like a links article that she was dating this singer, and they like when they got engaged or married, or I don't know, they were drinking each other's blood. I was like, okay, nice. Cool. Like, okay, whatever. My friend just told me, check this out. And I was like, what? But yeah, Bofa is really good. Definitely is better than any crossbow. Even the Sarge one. Bofa and Crystal is really good. The only, I would say, downside of using Bofa and Crystal... Oh my god, I'm messing that up. Yeah, the only downside of using that is that you really get smacked starting wave 50 because Crystal doesn't have good defense. But yeah, I've done plenty runs with Bofa. But yeah, human, always use her as an example. Like, I don't know. Because I think she's good looking, that's it. Like, because I remember somebody asked me on, I think it was on YouTube, like, will you ever stop doing Inferno? I was like, well, maybe, depends on who's asking. I don't have rigor on my air and spin, giving me really... Oh, I understand. You know what? Best Eye, I'm gonna do a run with a Bofa on my alt, Rune Dragon alt, so I won't use rigor on it. I'm gonna use Crystal and Bofa. So maybe I can stream it here, or well, I was thinking of just streaming on YouTube, but I can also stream it here and show you how I do it. It'll be like full Crystal. I don't know what Arims, yeah, Arims, I guess, and yeah, I won't use rigor because I'm cheap. I won't use rigor because I'm cheap and I don't want to give rigor to Rune Dragon alt. It doesn't make sense to me, but yeah, I can show you when I do. I don't have a timeline for that. I'm doing some of the also my alt this Saturday, and probably just training range the entire week with a banner bow at Nightmare Zone, and possibly at the end of the week I can do the Inferno. I don't know. Because he is like 84 range, and I really want to get it to like 90 plus. Oh, and a DFS, human. Don't forget the DFS. I've done this with a with a DFS. DFS is really good. You'll be surprised how good the DFS is. I think that's the shield that I'm gonna go with my alt, a DFS. DFS is really good, like, the defense of range and melee.
Obviously, the crystal has more defense range, but DFS is really good. Probably since you're an iron, if you don't have a DFS, you can use a crystal shield. I have full crystal, iron stop, and ancient scepter. Interesting combination. Yeah, I can try to mimic the gear you have on my alt. I was thinking going for Kodai, but I think that's kind of unfair for Iron Man. So I can use ancient stuff because I don't have the ancient scepter because I haven't done the Muspa quest on this one. Oh, I'm gonna get hit. Oh, this is funny. You might think that the melee could touch me, but no, since there's another melee in front of me, he couldn't touch me. There we go. Yeah, Scepter gives 5% magic damage for... Oh yeah, that's really helpful. I just don't think I'll be doing Secrets of the North to my alt. That's too much questing. I'm already tired doing all the requirements for Song of the Elves, so I wouldn't do Secrets of the North. Like, no. Oh, nice. Did you die at the healers? I bet you're using Amethyst darts, right? I don't know how an Iron Man can get Dragon darts unless they kill Brutal Black Dragons or Borkat. So I'm assuming you use Amethyst, right? I recently switched to Amethyst. Now I have Dragon darts. Okay, good. I switched to Amethyst darts, and don't make fun of me. It's just that Dragon darts go so expensive that I was like, you know what? I'm gonna use Amethyst. Saves me money per run. From TOA. Oh yeah. Okay. I didn't know TOA gave darts. Probably I have received that and I didn't even notice. Okay, good. Oh, TOA. Range? Can the ranger see me? Oh no, that's the melee. No. As soon as healers spawn, I tag the first one, but for some reason it yellow click. Oh yeah. I understand what you mean. And you step out of the pillar, one hit KO, and that's it, yeah. Sometimes I right click them because they're very small. They're very small. Or if I'm not sure that I can hit them, like for example, if I go here and I cannot hit him well because of the pillar kind of blocking my side, I go here and hit this one. But personal preferences. That used to happen to me a lot because I was like freaking out when I got to healers and I was like, oh my god, I need to hit it. And then I will panic, misclick, and one hit KO. The good thing is that you have Bofa. So since you have Bofa, once you kill at least one healer on a corner, hopefully, you can get rid of the other ones from the same corner from a middle. I mean, you can get rid of a middle healer from a corner very fast. I look back at the gameplay, I didn't miss healer, just really clicked through it. That was so weird. Maybe when you click, you see the animation of the healers that they like do this with their head. Maybe when you were gonna click exactly their head, they move and you click through him. I guess they have a very small space. Like, I don't know if this has happened to you, the Inferno, when you're gonna click the bat. You know, the bat that has 25 HP. And you click on it, but you step out.
Or the melee, the same thing. Like he's so big, but he has like a lot of empty spaces. I think that happens a lot with the healers. People get dragged out. No, Hima, you have to stream the Inferno, you know? This is the year. Yeah, I think you had bad luck. As soon as they attack you or move their head, because they attack really fast, you possibly click right on the head and you yellow click it. It's time to get that cape. That's what people want to see, trust me. Come on. I'm gonna get hit by that bat. Or maybe it wasn't fully turned around, healing suck. I haven't noticed when the healer is fully turned around if that changes the way I click. I don't know if that has like some extra space, but that's a good question. Is it like a clip Twitch? Is it like a YouTube Twitch? A YouTube clip? Ugh. I got a YouTube Twitch. What a dumb thing to say. No, they're clickable right away. As soon as they spawn, you can click them. Usually when you spawn them, you're in the corner, so, you know. I hope you're starting them in the corner. I really hope so. Maybe if you can upload that clip or that gameplay on YouTube and pass me the link, I can watch it and maybe point out the exact minute or something like that. Yeah, I started them as the shield was moving to the middle. Oh, so you start them here? Ah. You start them either here or here, right? Is there a reason for that? That you start them that way, or just that usually you start them here? Oh, you start on the corner. Okay. I was like, wow, that's really edgy. I have done that before. It's not great, but still doable. But Stuck gets more HP if you start them on the middle. So it's not like you're not able to kill it, but he gets more HP, so he ends up with like 800 or 700 instead of 500. Small thing, but it helps. Start in the corner. Okay, good. And the healer you misclick was in the middle? But the shield is going to move on this one. I proc healers. Okay. I wish I was closer to healers to show you how I do them. To see if you do anything different than I do. I usually don't move every 2 tiles, but you know, I noticed that you can save some HP that way, but to me it's kind of like HP. I'm good on supplies. But yeah, if you can upload that video on YouTube, I'll definitely give it a check. Oh, I'm getting hit. See? That's what happened. You see what happened there? I tried to click the bat and I click outside and I got hit by the major. Dude, I hate these bats in the melee. That's probably what happened to you. I'm guessing. Oh, I see. I usually use the blowpipe the entirety of the fight, even with
I mean, the entirety of the healers, even when I'm using Crystal, I only use Bofa for the healers that I cannot hit when I'm in the corner. That's what I do. But I use like mostly freaking blowpipe. Yeah, I just use the Bofa on the corners for the middle ones. I had to use my Spectre. I don't like being low HP. That's okay. Well, at least I got rid of the nibblers. Good, right? There we go. Okay. See if I can one-tick alternate this guy. Yeah, that didn't work great. Look at me, I'm 96 range. Okay, protect from range so we don't get our HP. I mean, our stats drain. Okay, just gotta kill this melee. I use blowpipe. Oh, that's really smart. Yeah. Yeah, I've had instances where he heals 700, but it's because I tagged this one, and I hit him here again, and I hit him here again. And when I'm gonna tag this one, I forget, and I tag this other one. And then I'm far here, and I'm like, okay, I'm gonna hit it with Tivo, and I forget. And then I just tag this one, and I'm like, okay, when I go back, I have to tag the other one. So he ends up with like 700 HP. It's not fun, but it happens sometimes. It happened to me 2 days ago. I mean, it's not like, you know, funny for me, but it's funny for people that are watching. But, you know, it is what it is. I'd rather suck have a little bit of extra HP. No, the fight will take longer. That's it. And he will just keep spawning the healers. I mean, the healers, the Ranger Major over and over. The limit of Ranger Major sets that you can get is 8. And the reason why I know that is that I watched this guy on Twitch, Absal. That he has the world record for the lowest combat on the Inferno, 39, I believe. And he does this trick that you probably noticed, that he pile up 8 major stack. So yeah, the limit is 8. I have only managed to survive 5 Ranger Major stacks with a crossbow. But yeah, it's really annoying. But yeah, the maximum amount of spawns at the Inferno on wave 69 is 8. I'm gonna get hit. Yep. You know, when I was doing the Inferno for the very first time, I thought like not tagging the healers and just killing them one by one, but that was so harmful to me that I ended up without a shield. I had the same mentality as you, but trust me, by the time that you have your 3rd or 4th Ranger Major set, you will regret it. If you don't off-tick alternate the Ranger Major, literally you're dead. There's no Justiciar that can help you. There's no RNG that can help you. I tried that many times, you know. Somebody suggested me that on Twitch, like, hey, how about if you don't tackle the healers, just kill one by one and you take less damage. That's what Absal does, but Absal gets to the point that
he has 8 mage spawns, and he have killed all the rangers. And yeah, he can do that one by one because he's not taking any damage. But if you have like 4 sets of ranger majors damaging your shield, by that point you will be probably dead or your shield will be broken. I never seen anybody like killing it one by one without actually alternating the ranger major, and that's kind of dangerous in Enrage. You have to be really, really good at this to do that. A lot of peers do that, you know, when they don't have a TiVo and they have a crossbow, they do that, you know, they get the first ranger major set, they kill the ranger without taking any damage, they protect from magic, they damage suck, they kill the major. I don't know if they wait for the next ranger major set, then they start Jad, kill Jad, start the other ranger major set, they kill it, they start healers, they kill healers, another ranger major set, and then maybe another ranger major set, maybe, and then they kill Jad. But they don't take any damage from that. And I think that's insane. Because it requires, like, I don't know, you perfectly moving through the shield. And not only that, you will have to walk the shield. And walking the shield on Enrage is one of the most dangerous things that you can do. I can do it. I've done it with the account of the series by mistake. But you miss a lot of DPS. And I mean a lot. And if you start by one tile to hit a ranger or a major, it means that you're dead because you're gonna get hit by a ball. You can only hit like Suck and the ranger major at corners. So it's really, really dangerous. You have to bring at least 2 staminas. Yeah, alternate absolutely everything. It's just too insane to do. At least for a first timer. Yeah. If you're gonna brute force the 69 and not alternate between the ranger and the major, I say the most that you can take is 4 to 5 sets. 4 to 5 sets. For you and your shield to survive. I don't think anybody will survive a 6 or a 7 ranger major set if they're not alternating both. And the reason why I say 5 is because it took me 5 ranger major sets with my account of the series with a crossbow and a DFS to actually, you know, kill Suck. And I was already out of supplies. Restore wise, I still had a brew, but yeah. I could off-tick the ranger major and walk the shield safely. Okay, alright. I guess if you can do that, then you can kill the healers one by one, but keep in mind that it's gonna be a long fight. Oh, you mean walk the shield when he's not in rage? Or when he doesn't have healers, right? Okay. Hang on. I was for prayer. I was like, wait. You know what? It's not even worth trying to freeze it anymore. I'm just gonna camp it here. Okay, I thought you said you could. You said I could not. Sorry, I didn't read that properly. Yeah, that is true. That is true.
That is very true. The amount of pressure that you get when you're at healers, it's very stressing. At some point that you even forget how to move on the pillar and you die or you misclick. But yeah, that method that I mentioned you that guy does, it's very, very complex. He scuffs the shield, so basically he starts suck, he logs out you know, as soon as it starts. So he scuffs the shield so the save spots don't work as they normally do. And then he can hit suck like from here and here so he doesn't get dragged out by his rune crossbow. It's insanity. That's all I'm gonna say. It's complete insanity. I've seen people that kill healers only with Bofa because they claim that it's better for DPS. But the thing about just using Bofa, it's just when I use a Tomoken to do Inferno. You can do it, but you really have to have a good sense of how the shield works in order for you to do that, because with the Tomoken you don't get dragged to the next, let's say, place at the middle when you use it, but with Blowpipe you do. Like, for example, if I'm here and I hit this one here, my character instantly goes here, so I know that I don't stay behind. But if I use a Bofa or a Tomoken or a Tibo and I hit this guy here, I will stay behind here, and then, you know, a ball can hit me. But if I go here, it helps me to get to the next safe spot. That's something that, you know, the Bofa doesn't have when it's in the middle, so it can get people killed. So I usually tell people, just use Bofa when you're far away from something that you cannot reach. But don't use it like for the entirety of the healers, because it requires a lot of precision for you to do that. And to be very insightful of where you are all the time. But yeah, I remember a friend told me, isn't it just better to use Bofa on all healers? I'm like, okay, sure. I'm like, dude, I don't think so. I mean, not maybe for somebody that has done it before, but for somebody new, that can be very confusing. Okay. That really blows. There we go. I think, yeah. Okay. There we go. There's a fun trick. I drag the major closer and I don't have to one tick alternate the blob and the major. It gives you a more peaceful wave. Okay. Oh yeah, I'm not gonna make that on time, am I? There we go. I wanted to lure the melee here and get him stuck, but it didn't work. I was way too late.
Okay. Come on. I trusted my DPS there. I was like, I better start hitting something. Welcome back, human. We're on wave 48. Yeah, 48. I'm amazed that I didn't take any damage from the blobs. It's kind of like, you know. Of course, you had to hit me before dying. It just can't be perfect for the blobs. They always have to hit you somehow. But, I mean, the little blobs, you know. Oh, he got beaten by other dogs or something? Oh, okay, yeah. Yeah, it makes sense. Yeah, you're like kind of like grounding him for doing that. Who knows what he could possibly eat in the, you know, the garbage that can get him sick or ill. Come on. The way a dog trainer told us how to train my sister dog was like, you say no to him and grab like a newspaper and hit it on his like butt and say no. I think that's how he learned not to pee inside the house back when we had a dog in 2006. On the nose, okay. Like this? Or... I didn't know that actually correct bad dog behavior. We had a what is it, like a necklace? No, a collar that you put around his neck. So we'll send him like alerts not to. If he was doing something bad, we'll send him like a sound that it was an alert that he was doing something bad. And if he didn't like obey, we'll send him like, I don't know if it was like a small electric shock, but that was back in 2004. The dog trainer was like, you know, this will tell him that if he's misbehaving, when he hears the sound, before you actually press the red button, he will stop. And I was like, I see. I see. My cat is also on a diet. She's getting fat, but I don't think the food is actually helping. Her doctor is coming on February. Yeah, when you said beep,
I was like, I thought you wrestled with the dog. Oh my god. I imagine the dog like limping and everything. Ah! Did I misclick? Dude, I thought... Holy cow, I thought I missed a prayer there for a second, my god. Okay, let me know, well, I'll probably stream the Bofa kill without rigor. Hopefully you'll be there, and yeah. Maybe not this week, but next week. And by that I mean 2 weeks. Probably that's when my alt of Rune Dragons will be ready. So just in case. Probably the name of the stream will be different. It'll be like both no rigor or something like that. Range. It must be really hard to do this without rigor, but I think I can do it. Gonna be less damage, but I can do it. You notice he's too far away for me to actually kill it. How many? Do I want to save that pillar? I don't think I can. It's way too low. I mean, rigor, maybe. Okay. Hopefully I can reach in time. You never see a ranger do this at all, but since I went like under him,
That's why he did what he did. There we go. Oh, I'm gonna get hit. Nice. The yak. I had a guy that he was actually doing Inferno Pass. Yeah, he's just still doing Inferno. I wonder how far he's getting. Wait. Ay, ¿para qué tengo Protect from Range? Si el bat no me puede tocar. Hang on. Hang on. Hang on. I'm gonna get hit. Yep. I knew it. I knew it. I was like, oh my god, I missed that prayer, didn't I? Yeah, I got a brew. It is so sad that that 60 something is making me brew. Like, it's really, really sad. And I gotta thank the ranger for that. I mean, the ranger, the bluff for that. It's really sad. But you know, it is what it is. Last run I made it with all my brews. This one, no.
If I wasn't hit, that's 60. Whatever. Okay. Okay, I'm gonna... Yeah, here we go. Hang on. Hang on. I wanted to drag like the major closer to me. And that's what I did. It's definitely better, but still. No, 56 and 55 were not that good. Like, let's see what we got. Okay, this is good enough. Gonna check out how my friend Bass is doing. Let's see on what wave he's on. He is on, I think, wave 50? Looks like wave 50. Probably. It's a possibility. I wish he would have stayed so he checked how I do the healers. Because I think he's misclicking. But I hope he uploads his video on YouTube. I really want to see how he died. And possibly make a video in response. I remember I found a channel a long time ago of a guy that he was like, send me your videos of your Inferno runs, and he will pretty much like record his Windows video player, and with his mouse he will start pointing out things that the person did wrong at the Inferno. I think that's super helpful, especially when people think, oh, I did nothing wrong and I don't know how I died, and when somebody points you what you did wrong, they'll be like, oh. I think so, that's really helpful, but I hope he actually uploads his video on YouTube so I can, you know, watch it. But yeah, he told me he was using OBS, but I don't know if he means like streaming or he means like recording it. Maybe he means recording it. But still, he can upload that to YouTube. It shouldn't be a problem. I mean, if he's listening to like music or something, YouTube actually gives you a chance for you to use the music, but that you cannot get revenue from that, or just mute portions of the audio that had copyright problems. So yeah, YouTube is kind of like nicer, I guess. But I hope he actually uploads the video and sends me a link. I would like to check it out and comment on it, or check where exactly he died and see what exactly he did wrong. Oh, these past 3 waves, they have not been very nice. I hope things get better by 60. Yeah, spawn is not great. Okay.
I don't trust the RNG of my T-Bow to kill the major before the melee digs. That's kind of like gambling. Okay. I'm gonna use augury here. Okay. You have to work tomorrow? I have nothing to do tomorrow. Okay. Alright. Well. Yeah, that happens to me though. I don't know. I took a nap like last week after I finished work. And now I'm sleeping like 3 hours in the morning, 5 in the afternoon. I don't know why, but yesterday I went to bed when I finished the stream and I slept like 7 to 8 hours, and I felt worse during the day than when I'm sleeping 5 hours at night and 3 during the morning. I don't know why, dude. I don't know why. To me it works better to like sleep 4 hours at a time. Don't ask me why. I don't have a reason. Oh, I have a blob on me. Yeah, screw this guy. Nope. This was a terrible spawn. Like really, really bad. I'm probably gonna use this outer pillar at this point, yeah. I'm gonna rigger this guy, but this was a terrible spawn, dude. Like, look at this crap. He can still, you know, he can still get me, like. Okay. Very, very bad spawn. I'm actually surprised it is this bad. The major is not even in a good position enough. Yeah, tough 55 onwards though. Hope that killed them. No, that only killed one. This is a great combination of bad RNG, bad spawns, you know, everything that you can imagine. How's this pillar doing? I think it's doing good. I think it was just touch at wave 50 something, but... And that's the main reason I want to keep this southern pillar. Just like 3 more waves. Because it actually helps to have it there, because if the nibblers go that way, you don't have to worry. But if you just have northern pillar, the advantage is that yes, you don't have to worry about going south, but you'll get more damage on your pillar, and that's dangerous. Okay, this is a good spawn, finally. Finally. About time. 6 spawns later, I get a good one. There we go.
Nice. Okay. Is that? Tururururum. Vamos por el 61, muchachos. Es que un muchacho que es Iron Man me está diciendo que cómo lo haría yo esto con Bofa sin Rigor. Y yo, justo así lo voy a hacer con mi de Rune Dragons. Así que todavía no tengo el clip, pero ya te lo demostraré. Pero sí, mañana, muchachos, ya mañana, ¿verdad? Sábado. Ya voy a hacer Song of the Old Semi-Alt. Ya no puedo procrastinarlo más. See, the pillar has really good health, actually. So that's really good. Okay, what do I want to do here? Well, I'm gonna do this. I think alternate this guy. Why am I doing this? You might be wondering, why is this guy doing this? What is wrong with this guy? Well, a lot of things, but the reason why I do this is to get the melee stuck. And then we kill it. That's the main reason why I did this. Okay. Protect from magic, you're good to go. 62 done. Okay, human, take care. The Inferno, dude. That's what everybody wants to see. Let's hope not. Ask people on your clan, do you want me to stream Inferno? I'm sure everybody will say yes. Like, oh dude, yes, stream Inferno, it's so good. $63.63. Ah, awful run. Here we go. Wait for it, wait for it, wait for it. Okay. That one is gone. So I can focus on this one. Don't worry about these two nibblers, we got it under control. Okay, alright. Let me switch my attention to the major by doing this. Hopefully everything works well. We start our alternation, beautiful alternation. Dude, why is it every time that I use Rigor, I hit less? Nah, just kidding. I guess it gives you that impression because you're using something that is supposed to make you hit more. But when you don't hit, you're like, oh my god, this thing doesn't work. There we go. I want to go back to a ranger, but what for? Not really a reason. Range.
Listo, amigos. 63. Protect from range. That's it. 64. I'm gonna lose that pillar for sure. Now look at this nice melee that is gonna come and slide next to me. I'm not gonna wait for that ranger to touch me. Hell no, dude. I mean, I could go here and safe spot him, but hell no. The bad thing is that they're on different game ticks to dig, so that really sucks. One will dig before the other, but I can get rid of the major first because of rigor. So here we go. I think this one digs first, right? Yeah, no, I was wrong. Here we go. I don't think this guy is stuck, the melee one. I think he is actually frozen, but not stuck. I think. Yeah, I knew it. He wasn't stuck behind the pillar. I just knew it. The position gave it away. You could just tell that he was outside of the pillar. It was not gonna kill us at all, but you know. Ahora sí, muchachos. 65. Es por eso que le digo que lo importante de proteger el pilar norte siempre. Si no lo protegen esta hora, yo se hubiera caído. Y listo. Últimos especial de Eldritch, aprovechenlos. Eldritch, SCS, lo que sea. Osana en las alturas. Qué gracioso, ¿verdad? El site le hicieron el buff y está bajando porque la gente se dio cuenta que ese buff no es tan bueno. Pero la gente empezó a comprar el site como loco y se dio cuenta que no, igual sigue siendo malo o no tan bueno y ya. Lo están vendiendo porque dicen, ma, esta picha no vale tanto. Es súper gracioso, ma. Especularon que iba a tener un buff gigante que iba a ser... Vamos. La gente decía, ma, va a llegar 1 billón. Ajá.
Yo sabía que ese buff no iba a ser tan bueno. Porque ustedes pueden buffear algo, pero subirle mucho a algo involucra un cambio masivo que puede alterar muchas cosas. Puede hacer que la economía del juego se vaya a la basura si Pure Blood ya es mucho más fácil. ¿Me entiendes? Entonces, como el site es más que todo para Pure Blood y para speedrun, puede ser que se vaya mucho de la economía a la basura si la gente solo hace speedrun a lo loco en Pure Blood porque el site es muy bueno. Entonces yo dije, madre, sí, no creo que sea tanto el buff, pero la gente se adelantó a los hechos y decía, madre, sí es lo mejor ese buff, perro. Y yo, ajá. Literalmente eso fue un momento bolsa de valores. La gente compró basado en especulación. Ya cuando salió lo que ellos estaban especulando no era tan bueno y ahora están vendiendo sus cosas porque saben que no es tan bueno. Fue un momento de acción de bolsa de valores, ¿no? Literal. La única gente que hizo plata con el site es la gente que lo compró antes de que el buff saliera. Entonces, basado en especulación, la vendían más alto. Yo quería meterme a eso, pero nunca he tenido muy buena suerte. Cuando un aire me está subiendo y lo vendo y trato de venderlo más caro y yo, ay, pero no, ya tuve muy malas experiencias con eso y yo, no, hombre, madre, ya no quiero más de eso. Una vez yo le metí plata a... No me acuerdo a qué aire, madre, déjenme ver si me acuerdo. Ah, sí, le había metido plata a... Ay, madre. Al OSRS porque... Según yo estaba subiendo, no tenía ninguna razón para creer eso, solo basado en gráficos y especulación mía. Pero el primer día le saqué como 1,000,000. Porque no compré varias SGs, solo que compré una, pero la vendí y la compré varias veces el mismo día. Vale, todo bien, yo llevaba un notepad, ¿verdad? Como todo lo que yo hago, llevo un notepad de cuánto estaba ganando por día. Y yo dije, ah, bueno, madre. Le había sacado como 3 millones al SGS y yo, madre, esto está muy bien, tengo que comprar más, mira, bla, 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 bla. Pero la compu y se empieza a ir para abajo y yo, madre, todo lo que ha ganado en un día lo perdí en 2 y yo, madre, no puede ser. Y no era por panic selling, literal, madre. No era por panic selling, es que literalmente el mid price donde yo lo vendí era diferente al que yo lo compré hace una semana. De esas cuando tenía 15, compré el arma de Rockstar, me salió por detrás la jugada porque yo creí que iba a valer mucho más y empezó a crashear. Entonces como que no tengo muy buenos recuerdos de eso. Yo siempre decía, mi miedo era comprarme así como unas que 4 o 5 sites. Y claro, uno dice, bueno, hago 100 millones en cada una de 500 o ojalá hiciera 200 en cada una de 1 billón. Pero yo digo, madre, ¿qué pasa si empieza a bajar al momento que yo lo compro? O si la gente dice, no, madre, igual este site es caro y digo, siempre está esa posibilidad. Entonces, como ya me ha pasado antes, madre, yo digo, no, ya no quiero. O sea, uno diría, madre, sí, pero que son 500 millones, se tiene un montón, madre, sí, pero es que igual duele. Duele perder la plata en tonteras, porque literalmente eso son tonteras, son apostar en especulación, literal. Creo que en la bolsa de valores le dicen eso como high risk, high win, pero más gente gana de lo que pierde. Más gente pierde más de lo que gana. Se requiere como el timing, suerte y madre, que se pueda predecir el mercado, literal. Y en OSRS pasa eso, literal. Uno diría, más es que el bufeo del site yo lo escuché, va a ser que llegue a 1 billón. Y yo dije, no creo, 1 billón es demasiada plata, es demasiada harina, es como 1 billón yo no pago por un site, jamás de la vida. Cuando se pueden, o sea, si ustedes se ponen a pensarlo, ustedes pueden hacer Bardorbis o
el Duque con Blade of Saldur y solo cuesta 100 millones, o lo hacen con un Tentacle, ¿me entiende? Entonces cuando usted se pone a pensar, el site vale tanto y el buff que recibe es mínimo, y no, a menos que usted pase metido en Tier of Blood todo el día, y es una gran minoría los que pasan metidos en Tier of Blood todo el día, entonces se pone a ver como, no, este site no vale la pena, está muy caro y mejor lo empiezo a vender ahora que ya el buff salió, la especulación se acabó, y ahora sí venda lo más caro que pueda. Pero sí, no sé si ustedes han tenido alguna historia de que les van bien. Eso es merchanting, eso no es flipping, eso es merchanting. Merchanting es literalmente de comprar barato y vender caro, ¿verdad? En un sentido muy amplio. Pero yo solo he tenido muy pocas historias buenas de merchanting que me han pasado. Y es basado en análisis míos y suerte en realidad. Creo que una vez con el Ancient Godsword me pasó que yo la compré muy barato. Con los items nuevos sirve mucho esto. Cuando los items nuevos están crasheando, ustedes los compran. Compran al por mayor. Y como ya se estabilizan, vuelven a subir. Pero sí, la idea de comprar items nuevos es comprarlos cuando están crasheando. Para que cuando vuelvan a subir, ustedes tengan un mejor precio en él. Pero, ajá. ¿Mira? Pero eso yo llevo tiempo de que no hago eso. Llevo rato de que no me meto a eso, a especular sobre un item. A decirles, sí muchachos, yo hice tanta plata con este item. No, ya no hago eso. Es un toque peligroso, la verdad. Tengo 4 minutos y medio. Yo me acuerdo, digamos, a mí hay gente que me decía, sí, yo compré tal item y me fue muy bien. Sí, yo compré tal cosa y me fue muy bien. Pero ustedes saben que mucha gente que dice eso, a veces no dice la verdad. Te dice eso por quedar bien. Te dice eso como para, sí, ojalá que nunca se entere que perdí como 300 millones tratando de hacer dinero de esta manera. Entonces como que a mí me cuesta creerle a alguien que no sea cercano a mí que me diga, sí, yo he hecho un montón con merchanting, pero me cuesta mucho, soy muy escéptico ante eso. Ok, vamos a ver si podemos hacer el jet skipping. Parece que no. Jet skipping, para los que ustedes no saben, es matar a Zoc cuando todavía está Jet. Entonces, por aquello. Sí, no.
So it's not that hard then. I had 4.5 minutes human. Well, oh yeah, you're not here anymore. Dad, what are you doing here? Maté a Suck con un Jad encima. Ay, ma, qué gracioso. Es difícil porque tienen que saber muy bien los ataques de Jad. Pero sí se puede. Sin Slayer task, sin nada, solo maté a los healers. Yo creo que la gente cuando hace ese task, ese combat task que acaban de ver, no hace... deja los healers vivos o ciertos healers vivos, pero man, no, a mí no, esa vara no me cuadra, estoy recibiendo daño como un estúpido. Pero a ver, ¿dónde está Grandmaster? Type, Monster, Suck. Mañana le digo a Human, Voy a ver si puedo hacer un clip de eso y mandárselo a él. Dame un toquecito. Clip, ¿dónde está clip that? Dame un momento. Ok. Ajá. Ok. Jet skip. Sí, es este. Lo voy a pasar a Human. Ya se lo paso. Wait, what? What are you doing here, Jad? Where's my...
Yeah, that Jad what is doing here, it says kill Sock without killing Jad. Yeah. Kill 34569. That was fun. You definitely have to be more careful when you skip Jad, but yeah, definitely doable. This is the first time that I do a task of the Inferno, like actually trying. The other ones I got, I was like, oh look, I got one. Pero sí, muchachos, ese fue el combat achievement de skipear Jad. Era dejar a Jad vivo mientras matamos a Sock. Como tenía 4 minutos y medio, yo dije, ok, vamos por el skipping. Porque Human me dijo, mae, ¿puedo hacer el skipping? Yo, pero qué pereza. Qué pereza, literal, man. Pero sí, pude matar a todos los healers y me concentré solo en Sock. Y si hubiera salido el próximo Ranger Major Wave, hubiera tenido que taguear al Major. Nada más. Y tratar de matarlo a él. Y después al Ranger, que hubiera sido un despiche. Y tal vez me hubiera quedado con solo un Brew o sin Brews, pero bueno. Un día que tenga más tiempo y no esté haciendo cosas en mis alts, entonces ahí sí podría meterme a terminar esos achievements, nada más, pero que como yo no los hago en general, me parece una pérdida de tiempo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Es que yo digo, si no los hago en general, ¿para qué los hago? ¿Me entiende? Como, si es algo que no uso activamente, ¿para qué hacerlo? Pero bueno. Human me dijo, mae, ¿puedo hacer el skipping de Jad? Y yo, ok, mae. Está bien. Hay un task muy vacilón que es... ¿cómo se llama? Matar a cada Jad en triples con 30 segundos de diferencia. Y la manera como se hace eso es dejar a los 3 muy débil y pegarles básicamente un one hit KO. Pero ahí viene lo interesante. ¿Cómo ustedes hacen eso? Fácil. Ustedes le sacan los healers a los Jads, los matan, dejan al otro Jad débil, le matan a los healers. Claro, ustedes reciben más daño, pero así es como se hace ese task. Pero yo, Mike, pero qué pereza, man. Hay uno que es que el melee no escarbe en toda la pelea, eso sí es aburrido, pero sí, imagino que uno le tendría que estar reseteando el timer a cada rato. Yo una vez traté y creo que en como en 31 me diguió, pero todo bien, o sea, es parte de... O sea, no puede hacer el jet skipping
Bueno, en mi caso, porque yo no estoy en un task, yo tengo 4 minutos y medio, me alcanza y me sobra el tiempo. Pero si él ya tiene 3 minutos y medio, olvídelo. Ahí sí tendría que taggear a todos los healers y no pegarles. En hombres, a mí no me gusta hacer eso. Yo he visto gente que lo ha matado así. Que solo taguea a los healers y no lo mata, recibe un cañazo de daño. Entonces, no. Yo ahí en realidad pude haber dejado vivo un healer. Pero me quería deshacer de todos en caso de que Ranger Majors salieran. Tenía 2 cosas a mi lado, el tiempo y el escudo. El escudo está intacto, entonces... Pero sí. Es que cuando a mí me dicen, ¿por qué no haces esos tasks? Que yo digo, pero es que yo no, activamente yo no los busco. No sé si me explico. ¿Para qué voy a hacer todos los del infierno si igual no voy a hacer el resto de los demás? O sea, ¿cuál es el punto? Yo hago algo para un objetivo más grande, no para... Ay, miren, los hice. ¿Eso de qué me sirve? Nada, yo ni siquiera uso... Yo ni siquiera he hecho los easy, los medium, los hard, los master, los grandmaster. No he hecho nada. Si me salió algo es porque literalmente fue coincidencia. Estaba haciendo otra cosa y me salió literal. Entonces por eso como yo no ando detrás de esas cosas, es como que, ¿para qué las voy a hacer si uno no las necesito y dos, no sé. Si algún día me da la chochera intentaré hacerlas, pero dentro de mis planes para este año no está eso. Porque literalmente me tendría que sentar demasiado tiempo a aprender los raids mejor. Y perro, eso me da una pereza, se lo juro. Me da pereza. Me da pereza, tener que estar aprendiéndome esa hora mejor, buscar gente mejor. Ay, no, qué horror, qué horror. Porque yo sé que todos estos tasks del infierno uno no ocupa un Slayer task, eso es mentira, ¿verdad? O sea, uno no ocupa un Slayer task. Puede estar sin task e igual llegar a la vara esa de speedrun. Solo me tendría que traer como así 1 o 2 brews, pero y usar restore, usar prayer, todos los waves así. Ir acelerado, man. Pero... O sea, lo que me da pereza no es esas cosas del infierno. Lo que me da pereza es todo lo que hay que hacer aparte del infierno para completar ese tier, man. Que es Tier of Blood. Que es unos niveles muy locos de TOA. No tengo ni la gema amarilla y qué pereza buscarla. Tal vez después de la serie El Pure voy a ver si me interesa, pero yo lo dudo mucho. Muy, muy mierda. ¿No? Por acá. Yo, digamos, creo que Darkar fue el que me dijo más, sí, pero con esos CAs a usted le dura más los Thralls y yo, Darkar, yo casi no uso Thralls. Digo, yo uso tampoco Arceus, pero que cuando a mí me dicen lleve Thralls, yo los llevo y no los uso porque se me olvida que existen. O sea, la falta de costumbre. Entonces yo digo, mae, qué pereza, ¿verdad? Pero bueno. Igual dices skipping porque yo dije, si me sobra más de 4 minutos, yo sé que yo lo puedo hacer. Porque yo me conozco. Lo difícil era como sincronizar a los healers nada más, pero aparte de eso, todo bien. ¿Para qué me ve?
Ya vengo. Pero sí, o sea, es que a mí esos CAs no me nace hacerlos, man, ni siquiera los fáciles, los mediums, nada. Yo no le veo el punto. Yo prefiero volverme bueno en los bosses de Desert Treasure 2 y hasta en algún momento hacer los Awaken, eso sí me interesa más, porque eso demostraría que yo soy bueno en ellos. Pero nada más que el resto de las cosas como que... pero no te interesa yo, pero ¿para qué me interesaría? O sea, ¿cuál es el punto detrás de eso? Y no hay, pero no te gustaría yo, man, ¿no? O sea, dice, no le veo un uso práctico o lo que sea, ¿y para qué? ¿Verdad? Pero bueno, como te digo, cada quien hace lo que quiere. Yo es que yo tengo que sentarme a leer todos esos achievements y ver si algo que yo digo definitivamente no. Como eso no lo haría, como, no sé, Tear of Blood Hard Mode en algo estúpido. Entonces yo digo, man, no, es que no me veo ahí. Pero las del infierno sí se pueden hacer, man. O sea, yo creo que el Corrupted Gauntlet, la única que no tengo es la de ser rápido. Y literalmente mucho de eso involucra RNG. Entonces, sí. Y el resto me han salido sin querer. O sea, digamos, yo la que hice una vez que no usé pociones fue por eso. Porque no me salió ni una sola Grimroot. Grimroot. Y no pude hacer ni un solo ícono. Tuve que le aplicar al Corrupted Gauntlet. Pero, o sea, así, a propósito, no. O sea, no. Pero sí. No sé, ma. Yo cuando veo algo, yo digo, no le veo el sentido. Me cuesta como... ¿Cómo decirlo? Como decir, ah, sí, ma, sí le veo el sentido después de haber dicho no tiene sentido. Literal. Bueno, es que alguien me explique, más sí, mira, todo esto tiene mucho sentido por X, Y, Z. Pero nada más.
Yo sentí que en ese jet skipping yo sí, no ahorré mucho tiempo. Tal vez hubiera ahorrado más si no hubiera matado a los healers, pero... ¿Es por acá? Okay. Pero sí, prometo hacer investigación de esos Grandmaster y todo, mae. Pero si yo que ugh, aparte los rewards no me gustan, como que yo lo muy annoying, no. El jet skipping literalmente fue porque el human me dijo, mae, puedes hacer jet skipping. Yo, pero si tengo 4 minutos o más en jet, sí. Pero, ¿verdad?
Get them in the hood, in the hood. Estoy tratando de acordarme de algo, mae. Autónomo. The count o no. Quiero ver si esta cosa sirve, perro, porque yo estoy casi seguro que comí. Yo lo he probado antes y a mí no me servía. A ver, quiero ver una cosa. Big volume. Pongámoslo en 28. Puta. A ver. Esa mierda mía me sirve, perro. Yo estoy dando el clic cada sonido y es la misma hora, así no me sirve. Yo lo había tratado de usar, los juro, mae, literal. Y nada que ver. Porque así, si yo pongo esta hora, ¿verdad? Sí, no, en algún momento hay como un desfase con mi ESP, mae, que no registra bien el clic. Yo ahora lo he hecho una y otra vez, mae. Una y otra vez. Y siempre, mae. Como los primeros 5 segundos bien. Y yo sigo el mismo ritmo de los clics y nada. Por eso esa hora yo digo, mae, esa hora no, pero... ahora no. O sea, nada que ver. Eso supone que son 2 clics por sonido. Entonces sería... sí, cada vez que ustedes vean un número en su cabeza. Pero en algún momento, ¿ves? Ya se me quita el overhead. Y ustedes siguen escuchando el mismo sonido. Yo sigo escuchando el mismo sonido, pero no le da. O sea, literalmente no le da mi conexión. Hay algo, mae. Siempre. Y ustedes escuchan lo mismo. No puede ser que solo me dure 5 segundos. Viene esto. ¿Ven? Y ya no tengo el overhead. Porque se supone, el wiki dice, y afirma, ¿verdad? Voy a dejar de hacerlo. Y afirma que, y ojo esto, el wiki afirma y reafirma una y otra vez que si ustedes están haciendo supuesto one tick flick perfecto, ustedes el overhead de su cabeza nunca se los va. Pero yo he seguido el metrónomo visual, el auditivo, y a mí nunca, después de como 20 segundos, se me queda en la cabeza. Y eso no es porque estoy haciendo 2 clics mal, es que simplemente hay como un desfase, seguro en mi ESP o en la conexión, que no me registra siempre los clics perfectos. Por eso Lazy Flick sí me sirve a mí. ¿Me entiende? Porque digamos, yo siempre le hago clic cuando yo ocupo. Pero digamos, eso de que todo sea perfecto a mí no me sirve. Por eso yo digo, mae, o sea, imagínense, usted está tratando de, entre comillas, ahorrarse prayer. Yo no puedo. O sea, yo no puedo, literal, mae. Yo digo, y no es por el mouse, no es por la compu, ya la compu es nueva. O sea, no es eso. Es simplemente, mae, no le da el ISP. Ajá, no le da. O sea, yo por eso yo cuando empecé a hacer el Inferno, porque ustedes creen que yo siempre decía, mae, yo nunca voy a poder hacer eso. Porque ese one tick literalmente necesita estar con una buena conexión que agarre una buena ruta para llegar a Jagex. Y si mi ISP tiene una ruta muy mala o tiene una ruta que literalmente no es tan constante, y es que estas cosas ustedes se dan cuenta cuando, no sé cómo explicarlo, cuando a ustedes les toca hacer algo que es preciso. ¿Me explico?
cuando a usted les toca hacer algo que es preciso, porque es muy distinto esto. Vean que ya se me deja ver el overhead, ¿ves? ¿Ves? Ahí pierdo el overhead. Y está haciendo exactamente lo mismo. Y es muy distinto el One-Tick Alternation. A mí me han dicho más que con sonidos que con barras, pero no. Yo siempre le digo a la gente, yo le pago a usted el viaje hasta este país para que usted trate de hacer esto en Costa Rica y no le va a funcionar bien, pero por lo menos con telecable no le va a funcionar. Y yo ya estoy harto de pasarme a ISPs porque este ha sido el único estable que yo me encontré. Hay otro que se llama Metrocom que también es fibra, pero yo si me sube mucho mi contrato con mi ISP actual me paso, pero ustedes tienen que entender que el internet se mueve a través de un protocolo de enrutamiento llamado BGP. BGP, por más de que usted por más de que usted contrate el proveedor más caro, la fibra más buena, pero si él agarra una ruta BGP muy mala, no hay Cristo más, o sea, literalmente no hay Cristo que le vaya a dar a usted una mejor conexión si esa conexión de BGP es una mierda, ¿me explico? No hay, o sea, no hay Cristo, man. No lo va a salvar usted absolutamente nada que usted me diga, pero si usted hace tal vara, pero no. Es que así no funciona el internet. Yo siempre digo a la gente, ojalá usted supiera cómo funciona el internet para que entienda lo que yo le estoy diciendo. Ojalá usted hubiera tenido que comer mierda en routing y en switching y en firewall. Yo siempre digo eso a la gente, literal. Ojalá usted tuviera que haber comido mierda ahí, para que usted entienda que usted puede contratar la conexión más cara, claro. Todo bien. Pero cuando ustedes hacen testeos de velocidad, testean con el servidor más cerca de ustedes. Entonces, no están testeando, digamos, ustedes no van a speed test o a fast.com a testear un speed test hacia Jagex. No, es un servidor cerca de su país. Entonces, claro, el ISP te dice, perrito, mira, tenés 300 sobre 300, la conexión está estable. Sí y no. Sí y no. Una conexión estable es la conexión que siempre llega igual en todo momento. Por ejemplo, yo en la noche me doy cuenta que mi velocidad baja un poco. Tal vez no sea perceptible para mí a nivel de lo que yo hago, pero sí puede ser perceptible para, por ejemplo, no sé, para que un one-tick flick me salga mal. ¿Por qué? Porque el one-tick flick se necesita una predicción muy exacta. Literal, o sea, eso es one-tick flick, es ser exacto. Y eso tiene mucho que ver con el mouse y con el internet. Y si alguna de esas dos cosas les falla, no le va a servir, literal, Porque el muchacho que le enseñé me decía, no, yo puedo hacer one-tick flick. Y yo me decía, sí, no, yo sé. Yo no uso esa técnica porque yo no confío en mi ISP. Y yo se lo digo a todo el mundo y la gente dice, usted es exagerado, ¿cómo va a decir que es su ISP? Yo, pero, o sea, yo hago los mismos clics, suena exactamente lo mismo, yo pierdo el overhead después de como 20 segundos. No es estable. Y como les digo, yo no me voy a pasar de ISP por un juego, o sea, no. Yo no me voy a pasar de ISP por un juego, literal. Yo me paso de ISP cuando la ISP es una mierda o cuando el precio es muy alto. Pero literalmente pasarme a ISP por un juego, no, hombre, pero yo siempre digo, ni que RuneScape me diera de comer a mí. Si a mí me pagaran por jugar esto, conseguiría el mejor internet que hay en este país, pero a mí me pagan por jugar esto. Entonces, como no me pagan por jugar esto, vivo con el internet que tengo, con mi ISP actual. Me sirve. Y todo bien, pero como les digo, no es o sea, no es algo de lo que a mí me guste decir, además es culpa de mi ISP, pero BGP es así. Si usted no agarra una buena ruta o se está mandando el tráfico por donde sea, y claro, los videos de YouTube y todo eso carga rapidísimo, entonces el usuario común no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Porque, o sea, yo he usado todo tipo de metrónomos, Yo se los digo así porque yo he usado todo tipo de metrónomos. El visual fue lo único que yo dije, mira, esto se puede hacer así visualmente. Pero yo he usado todos sabidos y por haber los metrónomos que ustedes se imaginen, y ninguno me ha servido.
Solo el visual, y el visual es para literalmente Wantic Alternation. Y ya. Y pare de contar, pero Wantic Alternation y Lazy Flick nada más. Por eso, o sea, yo no sé, yo siempre digo, "Ma, me gustaría ir a la casa de alguien, así como la casa de Human en Estados. Y con los mismos clics míos, a ver si soy yo o no. Literal, pero literal. A mí yo hace un mexicano me dijo, ma, pero una madre argentina sí puede. Yo dije, sí, pero ¿qué ruta de BGP agarrará la ISP de ella? Yo no sé. Yo digo, le gano 170 de ping a 70 siempre y cuando la ruta y la conexión sea más estable. Y me dijo, no, así no es. Y yo, así es, pero así funciona el internet, aunque usted no lo crea. Digo, yo sé que a usted le cuesta creerlo porque usted seguro no entiende ni qué es una IP, pero así funciona la conexión a internet. Gana lo más estable. Faustina, ya. Hay gente que literalmente paga millones de dólares a proveedores de servicios, pero millones de dólares. No estamos hablando de $100,000, millones. Por una conexión tan estable que los milisegundos no varíen en todo el año. Y claro, obviamente yo no estoy diciendo que la gente en este juego tenga esa capacidad, ¿verdad? Puede ser que algunos sí. Pero más son ISPs, pero... ¿cómo decírselo? Son ISPs, pero monstruosos, ¿no? Que literalmente le ofrecen a usted. Yo el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo que vive en Estados y me decía, ma, si yo tengo una giga en la casa. Yo, ¿una giga? Y me decía, sí, una giga simétrica. Y yo, pero ¿usted qué hace con tanto internet? El ma, no hago nada, pero di, ahí la tengo yo. Ma, vive en Florida y me dice, ma, yo tengo una giga simétrica. Y yo, pero está loco. ¿Qué hace usted con tanto internet? Me dice, ma, la verdad, nada. Y yo, ma, una giga simétrica es demasiado, pero aquí apenas están dando 200, 300. Yo me imagino que están en una giga simétrica, man. Y me decía, no, hay de 4 y 2. Y yo, man. Le dije, man, eso me parece demasiado loco. Yo le dije, usted tendría que tener como un ISP o un servidor en su choza, man. Yo digo, para usted considerar poner una giga en la choza, man. Decía, más es que aquí regalan velocidad a lo estúpido. Me dice, me sale igual pagar 500 que una giga. Y yo, madre, qué locura, perro. Y me decía, sí, me dice, aquí hay un montón de velocidad. Y yo, madre, eso es una total locura. No, o sea, todavía no me lo dejo de imaginar una giga simétrica. Es lo más loco que he escuchado. Tiene que haber algo más loco, de dar empresas con 10 gigas simétricas, una mierda así estupidísima, pero me dejó frío cuando me dijo, no, man, aquí es muy común una giga simétrica en Florida. Y yo, no, hombre, espera, está loco. Yo con 200 megas sé que brinco de felicidad con esto, porque nunca he tenido internet simétrico. Y me dice, ah, no, 200 no es nada, me dice, es el plan más bajo aquello. Entonces, si el mae con una giga simétrica, imagínense, man. Yo no sé qué hace uno con una giga simétrica, man. O sea, se tendría que correr como, no sé. Yo tendría que multistreamear en Kick, Twitch, YouTube, TikTok, Facebook, mae, y todavía me sobra bandwidth, literal. E Instagram o algo así estúpido, mae, literal. Pero sí, mae, una giga simétrica. Es lo más caballo que yo he escuchado hasta ahora, una giga simétrica. Y caballo en el aspecto de, mae, que no ocupa tanta velocidad, pero... Pero bueno. Yo por eso es que... cuando yo empecé a hacer Inferno, me dijeron, vos este metrónomo visual, no sé qué. No, el visual no, el auditivo. Y me decía, por cada tic que usted escuche, entonces usted quita el pone el prayer, bla, 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 bla. Madre, no, a mí no me sirvió eso. Y yo decía, ok, seguro es que soy muy malo en el juego. Pero después yo decía, no, porque después vi otro video que decía, madre, no, es que no es el sonido del tic. Cuando usted escucha que el prayer se enciende, lo vuelve a apagar, entonces él hacía esto.
Ven, yo siento como un desfase, un delay cuando yo... Ven, ahí. Ven, hay como un delay cuando yo le estoy haciendo el clic que me deja sin prayer. Y eso es lo que a mí me jode. Y es el mismo clic. Es la misma hora, pero hay como una fase donde como que se trabara la conexión sí, literal. Como que se pierde ese paquete, mae, y entonces no tengo el prayer activado. Entonces él decía, mientras ustedes puedan hacer esto, decía, lo mismo pasa con offensive prayers, es decir, ustedes lo ponen y hacen esto. Y ese rigor suene, yo les aseguro que no se está guanticliqueando, se los aseguro. Se los aseguro, yo me doy cuenta de eso por los hits, por el XP drop con que no está azul. Entonces yo digo, mae, hay algo extraño. Yo siempre decía a la gente, mae, todo el mundo, nada más está loco, eso no es cierto. Yo, pero a mí me gustaría pagarle el vuelo aquí para que usted me diga si es cierto o no. Literal. Y si ya usted me demuestra lo contrario, entonces yo digo, sí, entonces soy yo. Pero yo le decía eso a la gente y no me creía, me decía, mae, no, no es cierto. Y yo, mae, es que sí. Siempre me decían, cuando se escucha el sonido, entonces lo quita, vuelve a poner. El sonido lo quita, vuelve a poner. Y yo, pero es que a mí no lo veo así, yo no lo veo así, yo no lo siento así. Digo, si yo estoy haciendo clic, así como cuando yo hago el One Tick Alternation, ustedes ven que con el One Tick Alternation no pasa eso, porque digamos, está haciendo esto. Y eso implica más movimiento de la mano, debería fallar más. Y sin embargo no es así, porque ese One Tick Alternation espera un tick. En el otro ustedes tienen que poner 2 clics por tick. Entonces, ya cuando va a registrar como ese segundo clic es cuando ya empieza a verse como el delay. Y eso es lo que a mí me jode. Porque digamos, yo puedo hacer esto. Pero ven, y aunque suene, ven que me quedo sin overhead. Eso no es normal. Ustedes escuchan que es el mismo sonido, lo escuchan. Es exactamente eso, es el supuesto one tick flick, pero el overhead no se me queda en la cabeza. Eso no tiene sentido. El wiki dice que cuando usted hace las cosas bien, el overhead se tiene que quedar. Y mucha gente me ha dicho, no, el overhead no importa. Claro que importa, pero si usted no lo tiene, significa que no tiene el prayer. Pero si el sonido exactamente suena igual que cuando usted hace one tick flick, pero no sale el overhead, entonces hay un delay. Y la gente no entiende eso, más sigue en ese como que no, eso no es cierto, eso no es cierto. Yo, pero es que no sé cómo explicártelo, mae. O sea, tendrías que estar aquí para entender. Yo digo, mae, si me están diciendo que cuando empieza el sonido y termina, y lo estoy haciendo así, y se escucha el sonido donde no para el sonido, literalmente lo estoy haciendo bien. Pero hay un desfase de tal vez unos 20 segundos, donde eso se pierde y vuelve otra vez. Entonces, si se pierde y se vuelve, es conexión. Y la gente, no, eso no es cierto. Estás haciendo algo mal. Yo, pero, o sea, ya no, o sea, ya a ese punto ya no puedo discutir porque ni siquiera te dan como un beneficio de la duda. No te dicen como, más sí, será algo de conexión. Vean al muchacho que yo le enseñé a Inferno, que el otro día mandó la foto de que él sacó la capa. ¿Verdad? Sí, ¿qué pasó con ese muchacho? Mae? Él me dice, mae, yo tengo una vara, hay un plugin que se llama Prayer, que ya viene en Runlight, que te dice que puedes tener un cuadro sobre tu cabeza. Bueno, una barra. Entonces, cuando esa barra, él me dijo, bueno, con esa barra, porque esa barra va como pegando una cosa de un lado a otro. Me dice, antes de que llegue al final, usted quita el prayer, lo vuelve a poner y así se hace one tick flick. Yo le dije, madre, yo he tratado eso, he tratado el orbe, he tratado el auditivo. Yo digo, pero en algún momento, yo dije, después de como unos 20 segundos siempre se pierde, vuelve después. Yo digo, no puede ser que yo en 20 segundos siempre, exacto, o 10 segundos siempre pierda el ritmo. Yo digo, porque eso no tiene sentido. Una vez que usted agarra el ritmo, igual que en one tick o en lazy flick, usted ya no lo pierde. Lo pierde de vez en cuando. Y el maestro como que se quedó pensando y me dice, madre, sí, creo que puede. Me dice, sí, dice, no, es que yo lo hago así con la barra. Y yo, pero yo he tratado con la barra. Yo he tratado con todo, madre. Yo digo, y el overhead no se queda. Yo digo, o sea, no sé cómo explicártelo. Pero el overhead no se queda, lo he tratado de todo lado. Faustina, ya. No, ahí no, gorda. Sabe que ahí no. Pero sí, o sea, yo le dije, madre, que bien que usted puede, yo, pero créame, madre,
One tick alternation, sí, es one tick, pero no es doble clic en un mismo tick, ¿me entiende? Y me decía, sí, yo entiendo. Y yo, sí, mae, yo voy a sonar loco, mae, pero yo le puedo decir a usted que hay un desfase en esa parte. Yo digo, por eso me sirve más lazy, porque ya, yo digo, sí, por eso es que me costaba el Inferno un montón al principio, pero todo el mundo me decía, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso. Yo, no es cierto, mae, yo, tiene que dar otra manera. Y ahí entra a jugar el Dragon Bone, entran a jugar los Guardian Boots, entran a jugar un montón de estrategias ingeniosas que ustedes se pueden ir hacer para literalmente no depender de que ustedes despilfarren resources a lo loco, porque pueden tener prayer que casi infinito, ¿me entienden? Pero sí. Yo se los juro, yo decía, mae, yo nunca veo el overhead permanente. Y un mae en Twitch me dijo, no, mae, eso es normal, si usted no ve el overhead permanente igual. Si usted lo está haciendo bien, ojo la vara, si usted lo está haciendo bien, el overhead no importa. Yo, ¿está seguro? Y me dice, sí. Y yo, mae, el wiki, mae, no, el wiki no sabe nada. Yo, bueno, sí, el wiki no sabe nada de muchas cosas, pero yo creo que en esto tienen razón. Y me dice, no, perrito, mae, hágame caso, mae, yo hago one tick flick siempre, a veces no me sale el overhead. Yo te puedo decir que esa vara es falso, mae, no te tiene que salir siempre. Yo, pero yo estoy seguro que sí. Me decía, mae, no, perrito, hágame caso, yo sé de lo que le está hablando, mae. Pero sí, yo he tratado con la barra, con el auditivo, incluso con el visual, y hay como un momento durante 20 segundos que sirve. Eso es como en ese lapso, 20 segundos, ya el overhead no sale. Después de esos 20 segundos, como de 5 o 4, cuando usted le pegara unos buenos leñazos, ya otra vez empieza la vara. Y yo, madre, si yo lo estuviera haciendo mal, ni siquiera podría mantener eso por 20 segundos. A menos que tenga como artritis en las manos o algo así, madre, que no me deje hacer eso. Es más, si yo no supiera hacerlo bien, mae, yo perdería las alternaciones en Ranger Major, no podría hacerlo. Entonces yo le dije a este muchacho, mae, es que no, yo, o sea, hay un desfase. Yo digo, no sé cómo explicártelo, mae. Yo digo, ojalá vos vieras aquí para que te dieras cuenta, o por lo menos no sé si es mi ESP que tiene algo, mae. Yo digo, pero no se siente bien, mae. Usted lo siente que usted está haciendo el clic bien, pero cuando usted ve que el sonido ya no, el sonido sigue sonando y el overhead no está, ahí está el error. Yo, no se está registrando bien, mae. Y usted le decía eso a la gente en Twitch, no, pero eso es mentira, es que no lo sabe hacer. Y yo, pero ¿cómo no lo voy a poder saber hacer? Lo he tratado de mil y un maneras. A mí nadie me va a sacar eso de la cabeza. Y yo he usado todos los métodos conocidos y yo, bueno, hasta ahora, ¿no? Y a mí me pueden decir misa, me pueden decir papá. Y yo, madre, no, es que usted está exagerando, madre. Eso no es así. Ahora solo es cuestión de práctica, madre, perro. Te los juro. Yo he tratado todos sabidos y por haber, madre. Y no. Yo me acuerdo que en shooters mi amigo me decía lo mismo. Me decía exactamente lo mismo. Me decía, perrito, vea, eso de... esa palabra era buenísima de Kelvin. No tiene nada que ver mi conexión, eso es usted. Y yo, ok. Le decía, yo en esa época ni siquiera creo que existía OBS. Yo le decía a Kelvin, yo le disparé a usted, hay un sangrerío en el piso. Y usted le mandé un screenshot donde está toda la sangre en el piso. Y yo digo, usted no ha perdido ni un solo punto de vida, explíqueme eso. No, es que usted falló. Y yo, entonces, ¿por qué el juego me dice que yo le pegué? Ah, sí, pero igual usted no me apuntó bien. Y yo, perro, yo, ¿cómo no te va a apuntar bien sin mi pantalla? Yo te digo, usted está escuchando ridículo que suena eso, yo siempre le decía, usted no entiende porque usted no es latinoamericano, punto. Me decía, no es eso, yo, sí es eso, Kelvin. Yo le decía, es que usted no entiende porque usted no le toca sufrir esos latency raros que nosotros tenemos. Esa manera extraña donde se registra la conexión. Yo digo, aquí es literalmente sentirlo, no... La lógica se queda atrás, digo, cuando tienes un internet de tercer mundo. Él me decía, perro, no es eso. Yo, que sí es eso, perro. Yo digo, o sea, en shooters sí se nota más. Y aquí, en comparación de shooters, sería one tick flick. Porque el one tick flick necesita que su conexión sea estable todo el tiempo para que el click se registre siempre así. Pero yo les puedo hacer tres testeos de speed y en un minuto me bajan 30 megas, en otro minuto me bajan 40,
Y esas pequeñas alteraciones en el ping se replican en algo que usted tiene que ser perfecto, ¿me entiende? Y la gente no entiende, usted le puede decir misa, ma, y le va a decir, ma, no, es que eso es porque usted no sabe hacerlo. Yo tengo un amigo siempre alguien tiene un amigo. Yo tengo un amigo de Nueva Guinea que el mae hace guante y click y yo, ajá. ¿Y ¿Cuál es el nombre? No, es que ahorita no me lo sé. Es un amigazo ahí, un amigo toda la vida. Y uno, ajá. Siempre, ma, a mí siempre me decía, ma, yo sigo a no sé quién y esa mae hace eso. Yo sigo a ese mae y yo, pero ¿de cuánto es? El ping varía, aunque sea un poco, no, se queda igual, pero es de 100. Y yo, es que con solo no variar, ya usted tiene una manera de hacer clic bien. Yo digo, es como cuando usted se mete a un mundo con más ping y sus clics se sienten raros, ¿me entiende? No, es que eso no tiene nada que ver. Y yo, ok, man, ¿saben? No tiene nada que ver. Entonces sí. Pero si a ustedes les interesa este metrónomo dentro de Runelight, y con él pueden hacer one tick flick con sonidos, que literalmente es eso. Es eso, literal, man. Yo se los juro que yo traté con ese, traté con el orbe visual, con la barrita, con todos los trucos sabidos y por haber. Y yo, man, no, eso no se puede. Yo lo llevo bien 20 segundos y siempre se me da la mierda y vuelve. Yo digo, si yo estuviera haciendo mal, se me iría a la mierda más rápido, porque siempre en el mismo instante se me da la mierda. Y yo decía, ok, ma, aquí hay algo extraño en la conexión. Y como te digo, yo podría cambiar de ISP y comprobarlo. Pero ¿de qué me sirve eso, ma? Si, uy, ma, cambié de ISP, ahora sí, no. Todo el proceso de cambiarse de ISP, ma, es aburrido. Primero tengo que devolverle la caja al ISP viejo. Porque ellos no aceptan de que usted literalmente le diga, ya no quiero el servicio, no tiene que ir a dejar la caja. Contratar al otro, que el otro venga, después desconectele. Ay, no. Yo me he pasado tantas veces de ISP que les puedo decir que eso no es divertido. Y me he pasado por ISP no por estas cosas, sino por cuestiones de calidad de servicio. Ay, este más escarbó. Todo bien. Todo bien. Ok. Sería genial si uno pudiera tener como un counter de los clics para ver si es uno o no, pero eso no existe. Ah. Y hay gente que me dice, no, mae, mejor usted agarra y, por ejemplo, lo pone como Quick Prayer. Es la misma pinga. Ponerlo de Quick Prayer es la misma pinga, mae, porque igual no se registra bien. Hay un desfase donde usted literalmente no tiene overhead. Porque si yo pongo esto y hago el overhead, ustedes ven que son exactamente igual. Ven que nunca se queda el overhead siempre.
Ese es exactamente mi punto, mae, y la gente no lo entiende. Ya me acuerdo que yo cuando estaba aprendiendo en el Inferno, yo siempre decía, mae, un día yo voy a volver a este contenido, mae, y le voy a cerrar el hocico a todo el mundo. Literal, mae. Yo siempre cuando hacía el Inferno, yo siempre cuando fallaba, yo decía, mae, un día voy a volver a este contenido y le voy a cerrar el hocico a todo el mundo que me diga que eso es necesario. Pero ustedes ven que el sonido suena igual. Es exactamente igual, mae. No estoy perdiendo ¿cómo decir? El clicking, el flow, lo que sea. No, pero es la misma mierda, solo que literalmente el overhead no se queda. Y la gente me puede decir, Misa, sí, pero si el click está bien hecho, igual sirve. No es cierto. No es cierto. Yo decía a gente más, se no entiende, pero si el overhead no está todo el tiempo, no se está registrando bien. Yo me acuerdo que yo me peleé con un mae de México que el mae decía que y rejuraba, mae, de que así no era, que no sé qué. Yo, pero usted conoce algo de networking. No, y yo, usted sabe que es ping. Sí, y yo, pero usted sabe para qué se usa y cuándo fue desarrollado y cuál es el puerto. Le hice una pregunta tricky, mae, ¿cuál es el puerto que usa ping? Y creo que él me dijo algo estúpido, mae, como, mae, cualquiera, y yo, como cualquiera. Digo, usted abre Wireshark y qué puerto usa ping. Y me dice, ¿qué es Wireshark? Y yo, hasta aquí termina nuestra conversación, muchacho. Gracias por participar. Me dice, ay, ma, eso porque no sé cómo funciona, no sé qué, no significa que no sepa cómo funciona el internet. Y yo, ma, eso es exactamente por lo cual usted no sabe cómo funciona el internet, porque usted no entiende, uno, que es Wireshark, dos, que es un ping, y tres, que es una IP. Terminé. El ma, no, ma, es que eso es diferente. Yo, no. Digo, el día que usted entienda cómo funciona el internet, a grandes rasgos, entonces vuelva a mí y con gusto tengamos una conversación con alguien que entiende res. Porque si usted no entiende cómo funciona una IP, usted no sabe ni qué es ARP, ¿yo qué hago discutiendo con usted? Y además, esa no es la única manera de saber si alguien sabe de redes. Y yo, pero esa es exactamente la manera de saber si alguien sabe o no de redes. Literal. Si una persona no sabe qué es ping, no sabe qué es ARP, o no sabe cómo explicarle a usted que son esas cosas, la persona está detrás del palo. El mae decía, no siempre, no sé qué. Yo, claro que sí, perrito. Digo, hay una entrevista para Network Engineer y le preguntan, ¿qué es ARP? Y usted no sabe qué es eso, usted no sabe qué es el modelo OSI. La entrevista termina. Usted no sabe explicar cómo su compu llega a una página de internet sin decirme, sí, yo pongo facebook.com y yo llego. Ok, pero ¿cómo su compu sabe quién es facebook.com? Si usted no sabe explicar eso, literal, usted no puede decir que sabe cómo funciona su tráfico en internet, literal. Y yo le dije a Alma, explíqueme cómo su compu sabe quién es facebook.com. Y creo que la respuesta que me dio fue, porque yo pongo la página. Y yo, esa es la respuesta más estúpida que yo he escuchado, man. Ok, su compu sabe, yo digo, para que sepa, la compu lee unos y ceros, man. Para ella Facebook no tiene ningún valor. Digo, esa ahora se tiene que convertir, ¿verdad?, en valores binarios. Pero digo, más allá de eso, su compu no puede saber quién es facebook.com porque su compu solo sabe lo que es local hacia ella, ¿me entiende? Yo digo, ahí entra en juego lo que se llama caching. Caching, que es guardar la información de un sitio, de una IP, para ya no tener que irla a preguntar de nuevo. Digo, pero yo le apuesto que usted no sabe cómo su compu va y le pregunta a internet, por decir, a Google. Supongo que usted tiene un DNS de Google, si no sabe qué es DNS. Y él le pregunta al DNS de Google, papi, ¿me das la IP de Facebook? Y digo, y así es como funciona eso, pero eso no es todo. Y yo le decía al mexicano, eso no es todo. Yo digo, ok, ya le preguntó quién es facebook.com. Ya le dicen a usted quién es facebook.com. Ahora, ¿cómo él va hacia facebook.com? ¿Cómo llega a facebook.com? ¿Y cuál es el primer mensaje que manda su compu para establecer una conexión de HTTP o HTTPS?
Usted me puede responder todo el hijo de puta trayecto de un solo paquete hacia el internet, mae, ya usted sabe más o menos cómo funciona todo. Literal. Pero así todo, mae, desde el momento donde ustedes ponen facebook.com. Y usted me puede explicar es paso a paso lo que hace el browser, mae, ya literalmente. Yo le dije a él, si usted me puede explicar todo eso, entonces podemos tener una conversación de cómo funciona la latencia, cómo funciona la velocidad y por qué lo que le estoy diciendo tiene validez. El mae, no, mae, es que es el mouse, es no sé qué, ya. No. Ya perdí toda la paciencia que tenía con este careguado. Pero bueno. Un momento vacilón, mae. Porque creo que yo estaba mencionando algo de Lazy Flick en un stream de un muchacho y me dijo, ah, no, mae, yo solo One Take Flick. Y yo dije, sí, su conexión es buena. One Take Flick es la mejor opción. Y el mae dijo, ay, mae, One Take Flick no tiene nada que ver con la conexión. Y yo, ah. Me dice, sí, eso no tiene nada que ver con el internet. Y yo, pues está escuchando, mae. Y me dice, sí, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé mucho de internet. Y yo, ¿qué es DNS? No sé. Y yo, ahí está. ¿Qué es ARP? No sé. ¿Qué es el modelo OSI? No sé. Enlista las 7 capas de res. No sé. Y yo, que se sabe internet a grandes rasgos, me imagino, como, oh, Wi-Fi, oh, Ethernet, oh, VPN, ¿Qué quiere la gata? Pero sí, no, eras ese día, mae, era de noche, yo sí me acuerdo, fue como en febrero del 2021. Mae, yo estaba que no podía, mae, o sea, yo me tuve que contener un toque, respirar y yo dije, mae, no puedo seguir con esta conversación, mae, literal, es como, no sé, es como debatir con alguien que dice que las vacunas tienen microchips, mae, o sea, ya... A ese punto yo llegué, yo digo, más, no hay manera de hacerlo como reflexionar que lo que él está diciendo no tiene sentido. Pero yo de una manera amable le dije, perro, mira, vos que sabes tanto de internet, necesito que me expliques algo. Digo, ¿cómo vos mides la latencia? Con ping. Y yo, ok. ¿Hay otra manera de medirlo? No, solo con ping. Y yo, ¿qué tal Wireshark? ¿Qué tal Wireshark? Yo digo, ¿qué hace Wireshark? No sé qué es Wireshark. Y yo, ¿o sabes cómo funciona TCP? No, ¿qué es TCP? Y yo, ¿capa 4? No. Y yo, ¿o sabes cómo funciona una descarga en internet? ¿Sabes qué es upload? ¿Sabes qué es download speed? No. Y yo, ok. Y yo, entonces no estamos en el mismo idioma, man. Yo creí que usted, yo le decía al mexicano, yo creí que usted al básicamente decirme que usted sabe un montón de internet, es que usted sabe cómo funciona todo, o sea, cómo funciona todo. Yo digo, no necesito que me explique la parte de cómo funciona el routing en Google. Solo necesito que usted me explique cómo velocidad de upload y download afectan qué, cuáles capas están más involucradas en lo que es velocidad. ¿Qué hace su compu al estar buscando un sitio en la red? Y yo digo, pero si no me responde eso, muy difícil te voy a creer. Yo sí, no, yo ese día tuve que literalmente... Yo estaba cenando, eso sí me acuerdo. Yo estaba cenando y yo paré un rato y yo dije, tengo que parar un toque porque este me está sacando de quicio. Y está hablando de cosas que ni siquiera entiende. Y lo peor es que la gente era en un chat de Twitch, la gente literalmente decía, sí, este madre tiene razón. Y yo, pero el madre no sabe ni de qué está hablando.
Yo digo, ¿ustedes son tan iletrados como él o es que literalmente el mae tiene buena hablada? Yo digo, pero el solo hecho de que no sepa cómo funciona DNS me dice que el mae no sabe cómo funciona el internet. Yo digo, y es DNS a grandes rasgos. Yo no estoy pidiendo de deme el récord A de DNS, deme el récord MX o deme el récord triple A, una mierda así. O qué es un... O para qué usted usaría TCP en DNS. Yo digo, yo ni siquiera le estoy haciendo preguntas duras de DNS, le estoy preguntando cómo funciona DNS, en qué puertos funciona DNS, nada más. ¿Y para qué sirve? Si usted no sabe responder eso, usted no sabe nada de cómo funciona Internet, mae. Entonces el mae decía, no, mae, es que lo mío, yo sé cómo jugar. Y yo, suave. Usted me dijo a mí que usted sabía cómo funciona el internet. Usted me dijo a mí que usted sabe todo acerca de conexiones, que usted tiene una conexión buenísima. Te pregunto qué es upload speed, te pregunto qué es DNS, te pregunto si usas DNS de Google y ni siquiera sabes la respuesta. Digo, entonces, man. Digo, no me convence mucho la hablada, pero yo ese día yo me acuerdo, yo estaba trabajando de noche y yo tuve que literalmente pausar, respirar y yo dije, ok, man. Está hablando con alguien que no sabe lo que está hablando y aunque yo le diga X, Y o Z no me va a escuchar porque el mae cree que lo sabe todo. Faustina, ya te voy a comer, guarda, amor. Pero sí, fue una noche divertida. Que no, Faustina, bájese ahí, ¿qué le pasa? Está tan malcriada. Momento, gorda. No es cuando usted quiera, se espera. Range, mage, mage. Yo creí que me iba a pegar el blob. Pero sí fue una noche vacilona, man. Me sentí como cuando por primera vez llegué Cisco, man, y estábamos en módulo 3 porque Cisco son 4 módulos. Estábamos en módulo 3 y el profe dijo, man, alguien que me explique cómo funciona ping. Y un mae dijo, ma, ahí fácil, usted solo pone ping ahí en línea de comando y le hace ping a la compu. Le dice, sí, pero o sea, explíqueme qué paquetes manda y qué recibe. Y cómo funciona eso, cómo se ve en Wireshark el ping. Y el mae dijo, profe, yo eso no sé. Dice, alguien que me explique qué es ARP. Profe, no, eso es muy difícil. Pero se quedó así frío, es como que muy difícil. Sí, profe, yo a esas respuestas yo no me las sé. A mí pregúntenme cosas fáciles. Dice, muchachos, ARP se vio en módulo 2. ¿O no van a saber qué es ARP? Todo el mundo, no, profe, es que nosotros estamos ahorita viendo, creo que era OSPF. Y decía, sí, muchachos, pero entiendan, esos son conceptos básicos de routing. Decía, o sea, son conceptos muy, muy básicos. A mí me dice, ¿ustedes cómo? Dice, perdonen la expresión, ¿cómo pasar un módulo 2? Claro, y todo el mundo se le va a cagar a ese profe. Yo creo que yo fui el único que le dio la razón. Que yo dije, no, ma, Harold tiene razón. Y Harold se llama de profesor, sí. Yo dije, Harold tiene razón, ma. Es preocupante que ustedes no saben qué es ARP. Estamos viendo OSPF, pero está un toque duro, ¿verdad? Todo el mundo, ma, no, es que se me hace un carepicha, no sé qué. Yo, ma, no. Yo le hice una pregunta muy válida, que es ARP, y nadie le respondió, más. Ustedes no se preocuparían si algo tan básico, ustedes no lo saben. Dice, pero esa hora lo vimos en módulo 1, o módulo 2, ¿quién se va a acordar? Y yo, pero es que eso es pregunta de entrevista. Yo decía a la gente, más es pregunta de entrevista, literal. Pregunta de entrevista. Yo digo, ni siquiera van a pasar del buenos días si ustedes no saben qué es ARP. Por lo menos en redes no. Y todo el mundo, tanto así, algo tan inútil. Y yo, pero es lo más útil que hay, weón. ARP si no hay ARP,
nada se conecta. ARP literalmente cuando sus compus no tienen IP, porque los compus no tienen IP al encender, manda un mensaje de broadcast y dice, mae, ¿quién me puede dar una IP? Se lo manda a todo el mundo. Y entonces su modem escucha, porque su modem también es un servidor de DHCP, que es un protocolo para dar IPs. Y el modem dice, mae, aquí yo tengo una IP para ustedes, tal. Y le manda un mensaje. La compu responde si quiero o no quiero, ¿verdad? Y la compu dice, ok, sí, démela, ¿verdad? Y el modem le dice, ok, esta es su IP. El modem guarda de que esa es su IP. Y después de cierto tiempo ya puede darle esa IP a otra persona si no está en uso. Pero yo dije, mae, ARP tiene mucho que ver, weón. Porque yo digo, si usted en el momento que usted está diciendo ese discovery request, que es un broadcast message, eso se hace el offer. Digo, entonces, cada vez que usted quiera comunicarse con otro equipo, por ejemplo, con su modem, usted ocupa saber la dirección MAC de esa mierda, porque si usted no tiene la dirección MAC, que es una dirección a nivel de capa 2, a nivel físico, su compu jamás va a poder llegar al próximo salto, weón. Entonces, yo digo, si usted no sabe cómo funciona ARP, o a usted no le interesa qué es ARP, digo, literalmente a veces son problemas de ARP lo que no deja que haya una conexión, mae. Porque su compu no puede llegar al siguiente salto, o el equipo no puede llegar al siguiente salto y toda la conexión se cae por algo tan simple como ARP. Es Address Resolution Protocol, si no estoy mal. Y digo, mae, ARP es fundamental para una comunicación entre equipos. La dirección MAC siempre cambia. Entre cada salto la dirección MAC va cambiando. Eso es capa 2. Pero la dirección IP no cambia a menos que ustedes tengan algo que se llama Network Address Translation, que es lo que tienen todos los modems del mundo para poder traducir IPs privadas a IPs públicas. Entonces, yo le decía a un muchacho, maestro, no sabe qué es ARP, pero ¿cómo usted va a troubleshootear? ¿Verdad? Yo le decía así, un firewall de millones de dólares, un router de millones de dólares. Cuando usted le dicen, pero ¿qué dice el ARP table? Y usted se queda como, madre, ¿qué es ARP? Y es literalmente lo que dice, para usted llegar a tal IP, váyase por acá, o vaya a buscar esta MAC address. Digo, eso es ARP. Eso es ARP, ese es el poder de ARP, literal, madre. Pero sí, yo me acuerdo que algo tan básico, ma, y es algo que a mí también se me escapaba a veces en Firewall, que me decía un ma, ya viste el ARP table, y yo, puta ma, el ARP table, y me decía, ma, es muy importante, ¿verdad? Claro, era a nivel de basurear, ¿verdad? Me decía, ma, puta, ARP, ¿verdad? De hecho, yo una vez tuve una entrevista con un gringo, ma, todas las respuestas eran ARP. Siempre me decía, mae, ¿por qué este firewall no conecta? Y yo, tal y tal. Y siempre me decía, mae, sí, pero es que era un issue ahí de ARP. Y yo, ay, mae. Me hizo 5 preguntas y todas eran con ARP. Y yo, cuadra ARP, ¿verdad? Pero sí, digamos, si su compu tiene una IP 10.10.10 y está buscando la IP 10.10.11, por ejemplo, aunque las compus estén directamente conectadas por un cable, lo que va a pasar es que la compu, para llegar, dice, ¿cómo llego? Entonces, digamos, si ustedes tienen una ruta para llegar a ese 10, 10, 10, 11, va a decir, ok, me voy para acá. Pero antes de irse a ese salto, va a decir, ok, ¿quién tiene la IP tal? Dígaselo a tal persona. Creo que sí es el whois. Ajá, sí, ARP manda un whois. Es un mensaje que se ve en Wireshark.
Entonces dice, ¿quién tiene la no sé qué? Dígaselo a tal persona. Entonces la persona que tiene esa IP responde y le dice, hey, yo tengo esa dirección IP y esta es mi MAC address. Entonces la compu dice, ok, muchas gracias, ya sé cómo llegar a ese siguiente salto. Lo apunta dentro de su tabla de enrutamiento que tiene la compu y dice, ok, ya tengo esa cosa, ya no tengo que volverle a preguntar a nadie cómo llegar, ya sé cómo llegar y listo. Ese es el poder de ARP. Y ARP es súper importante, más sin ARP no hay nada. De hecho, los clusters de varios firewalls usan algo que se llama GARP. GARP es Gratuitous ARP. ¿Por qué Gratuitous ARP? Porque él pasa dando su dirección de ARP a todo el mundo gratuitamente para que siempre las compus y los equipos sepan a dónde ir cuando buscan a una IP. Porque ustedes dirían, ¿por qué alguien haría eso? Por redundancia, para que todo el mundo sepa que siempre hay que buscar esa IP en tal equipo, aunque cambie la MAC address, para que ustedes nunca pierdan conexión a ella. Porque en el momento que se cae un firewall en el clúster y otro empieza a jugar, manda un GARP y dice, perro, ahora esa IP soy yo ahora. Entonces todo el mundo actualiza sus tablas de enrutamiento y dice, ok, ya puedo llegar a la misma IP a esta hora, actualicen. Si GARP no existiera, habrían delays, caídas de network, y eso es solo a nivel interno. Pero sí, busquen ARP, Wireshark, Packet Capture, y así van a entender por qué la importancia de saber cómo funciona ARP, literal, man. Es pregunta de entrevista. Yo me acuerdo que yo le decía a un compa que hacía entrevistas, man, ¿cuál es la pregunta filtro para que usted se pase a alguien sabe networking o no? Si no sabe ARP. Y yo, ajá, y me decía, sí, man, me dice, usted puede responder todo mal, pero usted responde lo de ARP y a mí me hace creer que usted sabe algo, man. Pero usted responde todo bien y no sabe qué es ARP, man, no me sirve. Y yo, santísimo. Yo le pregunté a este man que él hacía muchas entrevistas. Yo le decía, man, ¿cuál es la pregunta filtro de las entrevistas? Y me decía, para networking, me dice, ARP. Y yo, sí, y me decía, y sí, pero usted no sabe cómo funciona ARP. Me dice, usted no sabe cómo se mueve un paquete en la red. Y yo, Y yo, sí, yo le decía, sí, tiene sentido. Y me decía, sí, ma, por eso, dígale, me decía, cualquier persona que usted refiera, dígale que se aprenda ARP de memoria, cómo funciona y para qué sirve, qué es RARP, Reverse ARP, y qué es Gratuitous ARP. Me dice, Gratuitous nosotros lo vemos más, Reverse no me acuerdo en qué se usaba, pero me decía que sepa cómo funciona ARP, ma, eso es pregunta de entrevista. Me dice, cual sea, me dice el careguá que usted haya recibido acá, porque no habla así, me decía, cualquier carepicho que usted haya referido acá, ma, que sepa ARP. Me dice, si no sabe ARP, yo sería, ma. Me dice, yo le doy la mano al ma y le digo que muchas gracias. Y yo, loquísimo, ¿verdad, ma? Que una pregunta pueda cambiar todo. Y nosotros vacilábamos porque ARP uno lo da por sentado que a veces uno ni siquiera revisa lo que se llama el ARP table. Entonces, yo me acuerdo que yo tuve un caso, ma, de 3 horas lo estaba dando. Y llegó este compa, ma, que es buenísimo. Me dice, ma, ¿ya revisaste el ARP table? Y yo, no. Y me dice, revisarlo. Y sí, era eso, literal. Que el ARP table no tenía ese entry. Me decía, ma, me dice, ¿hay algo? Me dice, hacete un packet capture. Me dice, ¿ves? Y dice, el maestro está preguntando quién tiene tal dirección y nadie nunca responde, no es el firewall. Y yo, de puta madre. Me dice, sí, me dice, si chequeas eso de primero, te das cuenta si alguien te está respondiendo los ARP requests. Me dice, y al verlo ahí que en la interfase o en la routing table no está cómo llegar ahí, me dice, ya eso sería todo. Me dice, eso no es el firewall. Y yo, qué loco, ma. Yo digo, no se me hubiera ocurrido. Me dice, ma, es que todo el mundo siempre cree que es un issue más complejo de lo que es. Me dice, no es así.
Pero sí, yo creo que yo estaba 2-3 horas, mae, no le llegaba. Creo que era un issue de VPN. Era un issue de VPN. Yo decía, mae, qué raro, pero yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo veo que el VPN nunca se establece. Yo le decía, señor, veas que nosotros mandamos paquetes y nadie nos responde. Y me decía, sí, pero yo también veo que el Cisco manda paquetes y ustedes no responden. Y yo, ay, mae. Entonces yo le saqué un packet capture. Yo decía, ah, señor, nosotros mandamos, no recibimos. Me dice, sí, pero el Cisco también. Y yo, mae, sí, pero es que usted tiene algo en el medio. No, es que no puede ser el del medio. El del medio es solo un router. ¿Qué va a ser el router? Y yo me hizo como entrar en duda. Yo dije, ok, mae, pero el packet capture dice que no. Entonces yo dije, mae, ¿cómo convenzo al viejo para que sepa que no es el firewall de nosotros? Y era eso. Que no había ARP entry. Yo dije, mae, ¿se puede chequear la ARP en el otro firewall? Y me dice, uy, mae, tampoco hay. Yo, mae, no hay un ARP entry entre nosotros. Significa que hay algo en el medio dropeando el paquete, ¿verdad? Y me decía, sí. Y eso sería. Y me decía, sí, pero es el router, qué mierda. Yo, sí, me avisa ahí, se ocupa más ayuda. Y no, hombre, ya cerró el caso. Yo decía algo tan tonto como ARP, literal. Como dormía, man. Mucho frío, ¿verdad? Y esa Antonieta pues está sube y sube en la compu jalándome cables, la tuve que bajar. Está afuera. Pero sí, Res es vacilón, por decirlo así. Pero se los juro que ustedes pueden pasar de media hora, 20 minutos a 8 o 9 horas diagnosticando un problema. Lo cual lo hace un trabajo tal vez más desgastante que Cyber, porque Cyber tiene momentos donde ustedes tienen que estar así dándolo todo, man, pero networking es todos los días, man. Todos los días ustedes se quedan exhaustos y se les acumulan casos y son issues porque, digamos, ustedes dicen no es el firewall, entonces la persona abre un caso con el ESP, no quiere cerrar el caso y, ay, no, man, no hay nada peor que eso, literal. Yo solo volvería a Network Security si en realidad necesito volver. O a networking en general, pero es un trabajo muy duro mentalmente. Es agarrarse con clientes y tratar de demostrar que ustedes tienen la razón. Y eso es duro, por no decirlo de otra manera. Es duro porque nadie le cree a ustedes y el cliente siempre tiene la razón. El cliente te va a decir, esto funcionaba ayer, yo se lo juro, esto funcionaba ayer, yo te lo juro, yo no he tocado la de siempre, yo no toqué nada. Esto funcionaba ayer, este es el firewall, no sé qué. Esa es la de siempre, yo no he tocado nada, eso ya estaba así. O siempre dice, no sé, yo hice un update y se me cayó todo ya. Un update, sí, un update, yo no sé qué puta estaba haciendo y ahora el update me jodió todo y ustedes se dan cuenta de que no fue así.
Yo me imagino el dolor de jupa que tiene la gente que implementa servicios, professional services. Uf, pero ese brete a mí sí que no me gustaría. Servicios profesionales, alguien te dice, mira, yo tengo una heladería. Quisiéramos poner un VPN entre heladerías para compartir secretos de recetas entre nosotros de manera interna y que nadie nos robe la receta del helado de vainilla. Y usted le dice, sí, claro, mae, mira, vamos a poner un firewall marca el más caro, ¿verdad? El Cisco. Y no me preocupe, yo se lo monto, no sé qué. Entonces se monta el equipo y ya hace la conexión de un lado a otro. Ese es el peor brete que hay, literal. Porque a usted le toca implementar todo. Y si el cliente le dice, no, mae, yo no tengo plata para pagar Cisco, cómprese FortiGate. Usted, yo no sé usar FortiGate. No me importa, eso es lo que yo puedo pagar. Vea usted cómo aprende. Eso es Professional Services. Si usted le toca montar todo desde cero. Claro, usted aprende un vergazo. Pero, mae, yo a eso sí no me gustaría implementar. Uf, no. Crear diagramas y eso. Ay, no, mae. Y ojalá, digamos, usted solo maneja la parte del firewall y el cliente empieza a meter, no sé, como un server, un montón de mierdas y uno, mae, ¿para qué metió todas estas varas, señor? No, es que yo quería un servicio de X o Y, Z y uno, ay, pero jodiste el resto. Sí, pero es que yo lo ocupaba porque la heladería ocupa tal vara y uno, ay, mae. Así son servicios profesionales, mae. Yo me acuerdo, nosotros teníamos un equipo que era servicios profesionales no en el país, era servicios profesionales en Estados, creo. Y eran tan ridículamente caros, mae, que la gente me decía, mae, no, yo no puedo pagar eso, pero... Y yo, pero es que eso es lo que hay. O sea, ¿qué te diré? Yo digo, eso es lo que ofrece la compañía. Entonces me decía, mae, usted no puede hacerme la vuelta y hágame un policy. Yo, le puedo hacer un policy, pero no le puedo asegurar que funcione. No, lo que sea, mae, yo no tengo plata para pagar eso. Entonces yo le decía, ok, se lo voy a hacer genérico. Entonces este security policy lo que hace es que todas las IPs privadas yendo hacia tal lugar, entonces se haga NAT, entonces se vayan por el VPN. Y me dice, sí, yo después la modifico, mae. Yo, tenga en mente que todos los empleados van a poder pasarse al otro lado. Sí, no importa, yo acepto el riesgo de seguridad. Yo, ok, man. Pues solo una vez que el señor me dijo, ¿usted puede construir un security policy? Yo, de poder puedo. Yo, pero de que le vaya a servir como usted quiere, no creo. Y me decía, no, hágamelo así, lo más genérico que usted quiera. Yo, eso es lo único bueno que tiene Cyber, Mike. Cyber usted literalmente usted no tiene que troubleshootear, usted le dan una alerta y usted tiene que pensar por qué sucedió, cómo mitigarla y cómo prevenirla. Pero, no, en networking usted le tira unas mierdas que usted ni entiende. A mí yo me acuerdo que yo una vez tuve un caso de un VPN que se caía, el señor me dio una topología y me dice, es así. Y yo decía, eso no tiene sentido. Y troubleshooteando, a las 4 horas me dice, me acabo de acordar que hay un equipo en el medio. Me dice, ya después ya llamo, me dice, yo creo que ya encontré el problema. Yo, este hijo de fruta, usted me hizo perder mi almuerzo y todo, por esa vara. Literal, me hizo perder mi almuerzo. Y yo, este hijo de fruta, se acordó hacia el rato que había un otro firewall en el medio. Yo que entonces esas IPs están malas también. Decía, no, la IP está buena, me decía, pero es que sí, no. Me decía, sí, no, me dice, te confundí, yo. No me confundiste, me enojaste, yo, porque son 4 horas que perdimos troubleshooteando algo que no estaba ahí.
Y el señor se echa una risilla y me dice, mae, sí, disculpa, jijiji. Y yo, ay, mucho, me estoy riendo, mae. Ah, son 2 Nibblers. Qué vacilón, mira. Nunca había tenido 2 Nibblers encima mío. Bueno. Pero sí. Me acuerdo ese día, ma, el viejillo se echaba una risa y me dice, ay, madre, me dice, disculpe, ma, es que esa topología yo no la hice, no sé qué, yo, pero es que llevamos 4 horas, como no te diste cuenta hace 4 horas, y me decía, sí, muchacho, disculpe, no sé qué, yo, ma. Y bueno, respire, y está bien, digamos que el señor se equivocó. Y me dice, ay, muchacho, disculpe, me dice, esa firewall lo agregamos hace un mes y me olvidó actualizar esto, y yo, ma. Pero 4 horas, madre, 4 horas troubleshooteando issues inexistentes. Dice, sí, yo sé, me dice, bueno, me dice, yo le aviso ahí. Y no, hombre, el mae le cerré el caso, pero sí 4 horas. Y yo le enseñaba la topología a un amigo y yo, mae, ¿vos le encuentras sentido a esto? Y me decía, no, me dice, porque esas IPs ni siquiera están ahí. Me dice, vos estás, pero yo estoy seguro. Y me decía, mae, no, dice, eso no tiene sentido. Yo decía, mae, yo sé, no tiene sentido, pero el mae dice que es así. Me dice, trata de decirle que no es así. Yo, mae, ya trataba, el mae dice que no, que es así. Vieras, mae, 4 horas ahí perdidas. Yo me fui a almorzar como a las 3 de la tarde, vaya. Súper ahuevado, pero parte del trabajo. Listo. Por hecho, mi pilar no estaba a punto de colapsar. Pero bueno. Yo le dije a un compa, más, se refiere a su trabajo, que es Network Security, si yo me quedo sin trabajo. Le dije, "Ma, literal". Me decía, ¿estás seguro? Yo, más sí. Digo, yo no quiero ir otra vez a networking. Yo digo, o sea, yo estoy acostumbrado a que mis problemas sean incidentes, reportes. Yo digo, yo ya estoy acostumbrado a eso, más tranquilo, o sea, va más conmigo. Resolver un problema de networking es como sacar la primera capa de Inferno, me siente muy bien. Pero ya después es como que, sí, ya lo resolví, pero ya decía ese muchacho, yo digo, madre, no me o sea, yo decía, madre, su trabajo es muy bueno, pero yo dije, si yo llego a hartarme del mío, en esa época le decía, o nos echan o algo así, yo digo, entonces sí, madre, pero es que, además que duró otra networking, me decía, ¿vos crees? Y yo, madre, sí. Yo, es que yo hace rato no toco un firewall y volver a esa vara otra vez, ma, estar 4 o 6 horas en un tiquete, ma, yo digo, es que no me llama la atención ya. Y me decía, ma, pero bonito networking. Yo, ¿qué te diré? Hey, good morning, Stuart. How's the challenge mode going? The rates one. Real there? Or are you doing something else? I think from here. Yeah. I'm gonna mark this style. It was there. Now I remember. Another arcane. Okay, well. At least you transfer that to your main for bonds.
Yeah, free 6 mil, yeah. Yeah, pretty much. Free 6 mil, not bad. You cannot complain about some money. Today I had like on my previous skill 4 minutes when I started my jet on 69. So I did the jet skipping. Yeah, it wasn't so bad. I've seen that people don't kill healers. I kill all the healers and I just, I had a jet on me, but it's kind of like easy to do because when you get used to moving behind the pillar on enrage, you realize that if you don't listen a sound, you protect from range, and if you hear an explosion, it's magic. So yeah, it was, let's say it was fun. Just that a friend asked me, can you do it? And I was like, if I have 4 minutes, I know I can do it. But if you give me like 2 minutes or 3, if I have terrible RNG, then probably not. But yeah, he was like, oh, please do it. But he went to bed before I could show it to him, so. But yeah, it was kind of fun. Okay. Range. Up. There is I think achievement that looks really fun that you have to kill the triple jets with 30 seconds of difference, but the way that you do that is that you get them low, kill all the healers, and then you continue with the next one. So, I mean, I'm not an achievement guide because I don't find them useful, but I was like, yeah, that sounds doable. Oh, where's the part on Jet that you're dying to? Wait a second, why am I even trying to kill it? The healers, I mean, not Jet. Oh, you know what? Let me do this. Range, mage. There's another thing you can do if you don't want to outlast the jab. You can do this. Maybe for that one to keep the jets with 30 seconds of 30 seconds each. The Ring of Gods will be better. Yeah,
definitely will waste a lot of prayer. I see. Well, something that you can focus on, well, since you're doing the single jab, you can take a brew at the beginning of the fight if you're like 90 plus HP, so that way it won't one-shot you. That will give you more confidence. And what else? What else? Okay. You notice that what I'm doing with this triple jab, what I pay most attention to on jabs is the explosion. The explosion is the magic attack, and I would say that's the one that you have to pay more attention to, like explosion magic, explosion magic. You can also look at him, but you know the range attack it doesn't make a sound on it until it hits you. So when it hits you, it's too late. So yeah, I mean I'm looking at them, but you know that distinguished explosion attack, I know it's magic. So yeah, when I don't hear anything, I pretty much know that it's a magic attack. So this sound, this explosive sound, you know that it's a... yep. Just like that, see? Range. Range. I'll turn my camera here. Range. Actually here I don't need rigor. Let's see. Okay. I'm gonna ice barrage this. Now I need rigor. So should I turn on? I will say that it's useful to you because if you focus on the explosion, you will realize that that's magic. And you know, that's how they usually on the wiki they say that you start with protect from range always when you start jab. Why? Because range sounds when it hits you. Magic is the only attack from jab that you notice before it happens because of this explosion. I will advise you to turn on game sounds for the explosion, which is the jab attack of magic. Okay, no, I that's all good. I mean, I'm not saying that that you should be super experienced, but you know, I'm just saying that these sounds are really important. The explosion. See, the range attack. Look when it sounds when it's already hitting you. So that's why a lot of people get killed here. I wish it was on mage, but. Yeah, it's not. See, range attack, silent. Range attack, silent. It's kind of like, you know, a scummy technique because they should all sound, but yeah. You almost get used to, like, if you don't hear a sound at jab, you know it's range. But if you hear an explosion, you know that it's magic. See? That's silent, so that's magic. I mean, that's silent, that's range. That's explosion, that's magic. If you try to rely on the animation, that's good too, but there is no better indication than the sound of the explosion. And you only have to memorize explosion, mage, and you'll be good to go. And when you don't hear anything, then range. That's how I can conquer my first jab. And I have been using the same logic on the Inferno. But yeah, this game sounds, this one,
It looks like a giant speaker. This is the one that tells you the sound effects for the monsters. These area sounds might be, I guess, not that useful, but yeah, the ones you need to focus on are these ones. The middle sound. Left. That is actually great. But yeah, I mean, we all start with something, right? Lady Green. So, I mean, don't feel bad if you're dying to Jad. I'm sure with that small advice, you'll get better. We all get nervous at the monster that we struggle the most. I used to get nervous at Jad. Then I got nervous at Borkat, and then I was nervous at Hydra, then I was nervous at pretty much every monster. And then when you kill them once, or when you figure out how to do it, it gets easier. But yeah, that advice of the sounds is great. I do Corrupted Gauntlet without sounds because I'm so used to his attacks by now, but some people find it useful having it on. Oh, good. Nice. Oh, lucky you. It took me like, what, 1,000 kills to get it? But lucky you. I wish you could transmog it to the zombie spawn. That would be sick, because I like that little scorpion. Come on. Hit it. Rapid heal. I need to learn the... Oh yeah. I did Dagonaut Kings, but just for diary, and I didn't went back again. It's a matter of preferences. I've seen people do Inferno without sounds. And some of them do it right. But yeah, it's a matter of preferences. Oh, I forgot to use my blowpipe, didn't I? Yeah. If it works for you, that's what matters. I find Jad more useful with sounds, but like I said, if it works for you. Why did I restore, dude? That was so like dumb. I didn't need to restore there. The places where I don't use sounds is like a Corrupted Gauntlet. Because I'm so used to that boss. And I just count the attacks manually because, you know, that's how you had to do it back in the day with Hydra. But yeah, I don't use sounds there. I use sounds on Bardorvis though, because of the head. When I hear the splash, I know that I can take off the protection prayer of range. So yeah, I still use sounds for a certain type of content. Yeah, for all of this. Yeah, I'm doing good on supplies, Lady Green. I think I'm a little bit overserved. Maybe not as overserved as restores, but I'm doing good on everything else.
Okay, come on. I don't like starting healers this way, but just that I miss a hit. But you know. Okay, time to spec it. Come on. Don't let me down. Aw, dude. I want to kill that one. I was focusing so much on damage that... Oh my god, dude. I misclick a brew? Nice. Oh, this is it. Oh my god, it has been so long since I have used Redemption here. That's really funny. That's what happens when you tunnel vision killing one monster. Okay. I was like, I want to kill that healer. I want to kill that healer. I want to kill that healer. I stay like, what? 19 HP? Don't do that. Don't do that. I could easily be two-shot by these guys. What the hell? Attack it. There we go. That was kind of punishing. But whatever. Okay. Back on track. Oh yeah, this is a shield, Lady Green. If you don't stand behind it, Suck will one-hit kill you. Well, not all the time, but most likely he will. So that's why I stay behind the giant rock. It's a shield. It might not look like a shield, but it is a shield. So that's why I stay behind it. The max hit of this creature, of this one-eyed Cyclop, the Cyclop is like 140, so he can easily one-shot you. And the shield has HP, as you can tell. So if it reaches 0, you can die. But I'm just, you know, playing it cool. Because I know how to maneuver over the shield without taking damage. So, yeah. Is it 251? I thought he could hit 140. Okay. I thought it was like a 400 at the beginning. There we go. He's dead? No. Is he dead? Nope. Is he dead? No. Dude, come on. This is beyond dumb. Come on. Yeah, he's dead. All right. Thank you. Thank you. Allergy. That wasn't such a good wave. I usually end up with like 5 or 6 brews left. Yeah, I got destroyed at healers. But, you know, I still had specs, so technically I could survive another Ranger Major wave by tagging the Ranger and the Major, but... yeah. I'm gonna revive the resources and
What else? Revive the resources and maybe do a few Bardorbi skill. I'm curious how much the crystal stuff is going up because look at this thing going up. Because now that the Fang is nerfed, people are looking for the Saldor. Yeah, I hope so. I'm just waiting to see the roadmap that Jagex has for the Coliseum, like when it's gonna be released. Because I have a lot of days of PTO at work. Sure, Lady Green, no problem. Let me know. I have a Discord if you want to join. Thanks for a follow. I have that Discord if you want to join. It has many like sub channels. And if you have any questions or you need like coaching or something, let me know. I usually do Inferno coaching on weekends. I guess I could also do Gauntlet. I think I'm only good at those two things. So that's what I focus on. But yeah, thanks for a follow. I feel like tempted to go to a Corrupted Gauntlet, but I know that my luck there is terrible. Like I literally just, I literally just know that I'm not gonna get anything. But the prices of crystals are going up. Well, at least of this one. Because, oh my god, how is it called? The Blade of Saldor being more useful now. Sure, no problem. Take care and thanks for a follow, like I said. A lot of people there are nice and usually want to help with any query that you might have. If it's Fire Cape, for sure we can definitely give you some advice. The sound one is a great one for me, but like I said, some people don't use sounds at all and they do fine as well. Into... Vientos. Tomorrow I'm doing Song of the Elves on my alt. I'm very excited for that, so that way I can train it and to go to the Inferno. That's really exciting news. I think I can do one Gauntlet KC and one Bardorvis KC. Yeah. For that, I'm surprised by how much money I save by using Amethyst. And there's not much of a difference. That at the end was bad RNG. It had nothing to do with the type of darts that I was using, I swear to God. Because the other two kills were good. I mean, Amethyst dart's the best dart. History. I'm gonna erase this. Okay, here we go. Blood runes. 5k, because even though I didn't use 5k, I'm always using blood runes all the time. Death runes, 5k. Soul runes, 1000, even when I only use like what, 900? Because of the Tumakan whenever I go to TOA. Water runes. They're really cheap. Let's buy 5000. Not a big deal. Stamina. Oh, they went down.
Raining potion. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. I usually like buying stuff when I finish the Inferno. I do have decent amount of runes though. 300,000 deaths, 170,000 bloods, 330,000. Oh no, 340,000 deaths, 170,000 souls, 331,000 bloods, and 331,000 waters. But I like buying my resources back again whenever I finish the Inferno. I don't know if that's a lot of runes. But I like buying everything when I finish the Inferno. I don't know. It feels better to just when finish buying stuff that you use. That's my opinion. Let's do one gauntlet. Oh, that's not what I wanted. Probably I'm kind of like not that high on soul runes because I only have 170,000, but you know. I decided not to sell my chaos runes because I use Tumuken now on TOA, so I keep them now. I used to sell them, but not anymore. See, for Corrupted Gauntlet, I don't need sounds. Especially when we get to the boss. Oh, green is what, 20 million or something? Well, 10 million or something? That's when your stack gets green, right? 10 million, wow. Yeah, I don't know if I want so many. I think 100,000 is good enough. Good enough, yeah. Oh, this boss used to be so good. This crystal armor seed, it used to be worth like 12 million back in the day. Oh, 12, 10 million. So if you will get one in at least 2 hours, you will make 5 million an hour plus. Now it's not worth anything, but back in the day it was so expensive. I used to love this boss. Like, farming it was like the best money ever. No input costs. But yeah. That's very nice. Yeah, this boss was like printing money. Probably if Tivo didn't exist, this boss will be the best money ever because of the enhanced weapons. It will be worth a lot of money. And even if you stay here for like 10 hours and you get one, and let's say that the enhanced weapon set is worth like 500 mil, which is not. Even if after 10 hours you get one, it'll still be good money. Oh, you have the same luck as I do with the enhanced weapon set. I had like almost 3,800 KC and only 8 enhanced. I should be 9 based on the statistics, but you know, this game doesn't follow statistics or logic, so I wanted to reach 4,000 to see if I'll have 10 enhanced, but I just got bored of it. I'm just doing this because I'm like, maybe today will be my lucky day, but yeah. Yep. But yeah, this boss is pretty chill, honestly. Just for people to know, you can actually get water from the puddles.
Where is... Oh, look. Benbark. I never had an Iron Man, though. So... I don't know. I think I love the GE too much. Just, you know, the greatest update ever. The GE. So... Magic. There we go. Yeah, same thing. Same thing, you know. I like the concept of grinding a monster or a specific thing, buying the stuff you like, and that's it. Yeah, yeah, I understand what you mean. I guess that, I don't know, correct me if I'm wrong, but you know, running out of supplies and, you know, farming everything yourself, it kind of like defeats the purpose, like why you grind so much. And you want to have some fun, but guess what? You can only have limited fun because you need to get everything yourself. That's kind of like defeat the purpose of, you know, grinding your account, because you have to grind again to actually do the things that you like. So yeah, I don't know. I just don't agree with that gameplay. People can say anything like, oh, it's more challenging. It's more, you know, you have to be more independent. But dude, you know, the game is long enough. Why you want to make it longer? Like, no, it's grindy enough. You want to make it more grindy? I don't see the value on that, but I guess some people do. Some people will be like, oh yeah, you know, it feels better when you get stuff and you're an Iron Man. Oh yeah, yeah. I just don't agree with that. I've seen people do Inferno and, you know, yeah, we have seen those Irons at 3K cogs, 2,000, yeah, yeah, exactly. But it's kind of like when people get scammed IRL on like a pyramid scheme, in a pyramid scheme, and they refuse to say it's not that it's a scam, and they're like, because they put all their savings and time in that thing that doesn't work. You tell them, dude, it's a scam. Oh no, it works. It worked. It used to work, so it's gonna work again. It's kind of like reasoning with somebody like that. They know that it's a waste of time. They know that it takes longer than a normal account. It doesn't have any benefit at all, but they still play it. So, I mean, it's a choice, of course, but why would you do that? Yeah, exactly, exactly. I mean, I don't know. I don't think I will ever find it in me to play as an Iron Man. It's just, I'd rather max my 3 Rune Dragon alts that I have than even playing on one. It's just, I don't know, it's just too much time. Like, too much time. I guess some people find it interesting. I really don't. No, I forgot to switch my weapon, dude. Exactly. I remember when the G came out, I had a friend that she was from, I think, Switzerland or Sweden. I don't remember. Switzerland, yeah, Switzerland. And she was pretty much, I think she played Iron Man before Iron Man existed. And the reason why I tell you that is that she got all her gear through barrows.
She got her whip on a task, and her food, you will see her like fishing sharks. She wouldn't buy anything from the G. She was one of those, I guess, people that rebel against the G, like, oh my god, the player interaction is over, and I'm not gonna use the G. I'm gonna go, I don't know, in the woods and live by myself or something. That kind of person. And she was like, yeah, I don't need anything from anybody. I make everything by myself. So she was like an Iron Woman, I guess, before even Iron Man existed. And I met many of that people. It was like a big community back in the day. Like, it was not even Iron Man, just like, oh, I'm an independent player. I don't rely on anybody else. I get the sharks for myself. I get the food for myself. I get the potions for myself, Oh, if I want bandos, I just go and kill Grador until I get a BCP. Those people existed a long time ago, and I'm talking about what, 2007? There were people doing that. They were like, oh, I don't use the GE because I'm a real man. I'm like, yeah, a real man that likes wasting time, but that's fine. But yeah, I asked her, why you don't use the GE? I mean, it makes your life easier. It's just like, yeah, I just don't like it. I like everything, getting everything by myself. And I was like, okay, sure, have fun. I think I met her, and when I met her, she had a dragon plate legs that she got from a task, and a torso that she got from Barbarian Assault, and a dragon simi. And like 2 years later or so, she only had a whip and like barrels. And I was like, well, no luck at Grador? And she says, yeah, no luck. And I was like, yeah, not surprised. But yeah, she was like, let's say, one of the first Ironmans that ever existed without calling themselves Ironman. They just live like, I don't know, outside of the norms of the normal RuneScape. And she was max in combat though, and I think she got max at the end, but yeah, she got everything by herself. Of course, back in the day, you didn't have those helms on the chat to know that they were Ironman. She just, you will see her with very crap gear, and you will ask her, why are you wearing that? Oh, it's the gear that they gave me on a Slayer task. Yeah, those were the original Ironman. Yeah, see, for this monster, I don't need sounds. Yeah, I'm close to 3,800. And look, I got nothing. What a surprise, dude. This is a complete surprise to me, not getting anything from the Corrupted Gauntlet. Well, I got bloods, that's good, but crap. But yeah, that woman, she was like really, really into doing everything by herself, and I was like, don't you get like bored of just not having good gear? Well, you can use the G, and she was like, no, it's fun. I was like, I don't know. I had like the G since it came out, and I don't plan to ditch the G anytime soon. And she was like, yeah, but when you do things for yourself, it feels better. I think that's where the Iron Man idea came. People that said, oh, you know what, I don't know, I can buy an AGS, or I can actually stay like 300 hours in Kriara and get my own AGS. Which I don't understand, but it must feel good for some people. And then people were saying, oh, no, I play that way because it's, it's more challenging, so it's not for everybody, etc., etc., etc. But yeah. You can make 2.5 cents in Brunlex and Pain Mill at Nardash shop. Okay. Good to know. This guy is giving us some insights on how to make money.
Gonna do at least 1 or 2 Wardarby skills before I go. Stranglewood. Yeah, I'm saving them. I'm saving them so when I get good, I want to try those monsters awaken. But until I get good. But I'm saving every drop I get. But that's the plan. That's the plan. Tomorrow I have to do 3 things. Some of the elves for my alt. Learn the Leviathan and probably learn next with a friend that offered me how to teach me next. And yeah, that's the plan. That's pretty much the plan. The awakened version of this thing is crazy. I saw a guy from Bulgaria doing that and it just looked insanely difficult. Like, you know, he missed like an axe and he got hit like, I don't know, like a 70 or something. It was a 70 or it was something to the effect of a 70. But it was a lot. And he had to like stand there. He had to stand in a specific place and go through the axis. I was like, dude, that's too insane for me. Like, oh yeah, I got hit by an axe, didn't I? Yeah. Nope, I'm gonna die. I'm bleeding and the axe is hitting me. Not a good idea. I've been told several times that the second hardest awakened boss, but to clears in 14 attempts, so I don't know. Who knows? Yeah, I don't know. I mean, that was a very bad movement on my end, but yeah. The only 2 bosses that I have like on this quest is Vardorvis and the Whisper. And the Whisper is because you can camp there almost forever. Because it keeps dropping restores and stuff like that. That's the only boss that I say, oh yeah, I see myself farming this, the Whisper. That's the only boss that I actually see myself getting green log. The others, the Duke, maybe, but he's very boring. But yeah, go on. That's the part that I'm still struggling with. The 3 axes that are coming after me. I'm just not moving properly. But oh well. Okay, that was a skipping, right? Oh, but the tentacles got me, right? I don't know if I skipped the tentacles, so...
I remember the guy that I was watching, he was standing here for the Awakened one. Obviously he did it better, but I think he was standing there. Because I was totally unaware that on the Awakened, as soon as the axe appear, it can already damage you. So he will do like this and go back here. So I found that very interesting. I was like, oh, playing in that corner must be really hard. Yeah, I'll be if that was Awakened, I would probably be dead by now. Oh yeah, that axe is gonna hit me. Yeah, no. I was gonna get killed. Yeah, yeah. I don't understand why this teleport is here. It should be here, right? Like, this is the only boss where you teleport that you take damage. That is so bad. The teleport should be here. I mean, don't you think so? How many times I have died? Oh, 17. I know that he drops the most expensive ring, but, you know, I just don't think it's right the way the teleport works. Because why only on this guy you take damage? On the other 3 bosses you don't take damage, so kind of like unfair. I was gonna get killed by him. I had no prayer because of the head. I knew it. I was like, that guy's gonna kill me. A friend was telling me that the RNG for these monsters for the drops works different, but I mean, the drop table looks kind of confusing. Like, if you don't get the drop that you're supposed to get, like, eventually you will get one, but I've seen people that go 5,000 KC of Ardorbis and they still don't get anything, so, you know.
Yeah, but it's not like if you reach, let's say, I don't know, 500 kills of something that for sure you're gonna get something, or almost for sure that you're gonna get something, right? That's not how the RNG works on any boss. Oh yeah, that wasn't on time. Well, I just ate damage from one. I'm happy about that. I see. Ah, dude. But that doesn't mean that a ring at a certain kill is guaranteed, right? Just that the way that it was explained to me, it was like, oh, you cannot just have so bad RNG at the new bosses because, you know, it's not statistically possible. I was like, are you sure? And I was like, yeah. I was like, that doesn't sound like RuneScape to me. You know, they will never guarantee you anything good. Oh, it worked. Oh no, that one didn't work. Good thing that when you get hit by the axe, that this guy doesn't heal itself. Someone got a ring piece at 4,000. AC on Behemoth video. The ring average for Radoris is supposed to be 1 in 1k. Yeah. Yeah. No, you have to roll the ring, drop 3 times to receive it. Okay. Yeah, I don't know why my friend explained me that in such a weird way that I don't know if, you know, English is not my first language. But I don't know if I misunderstood or he misexplained how it worked, you know? I was like, there's no way Jagex is going to be so good with you with something that, you know, valuable, you know? There's no way, you know? And he was like, no, it's true. At a certain rate, you have to get a ring. I was like, are you sure? I was like, yeah, at some point you will get the ring because it's only like... He explained me a little bit about the roles and everything. I was like, dude, I don't know. I just don't think Jagex is going to be that nice to you. It just doesn't sound like RuneScape when you tell me that I'm guaranteed to get a good drop at a certain point. Like, that's not the RuneScape I play.
I'm like, you know, that's... But he was convinced that, yeah, that's how it works. And I was like, I don't think so, dude. Ah, I'm gonna teleport. Sí, 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 así es. Yeah, they said that it was supposed to be anti-drive mechanic, but if they forgot that the RNG you even roll the ring, then maybe that's why he thought. Yeah, that's why. It makes a lot of sense, dude. It makes a lot of sense because he was like, no, dude, trust me, the drop rates work differently. You can get a ring easier. I was like, are you sure? And he was like, yeah, I'm sure. I was like, that doesn't sound the game we play, dude. That sounds something like a game that it's actually designed to make people's life easier. That's not RuneScape. And he was like, no, dude, trust me, trust me. I was like, yeah, I don't know, that's not the game I'm playing. I'm like, definitely you understood something wrong. And he was like, yeah, you cannot go dry on the bosses. I'm like, are you sure? Above my chat. Oh, the one on the left? That's from YouTube. Just that I do multi-stream and I have chats divided. ¿Qué tal todo? Oh, he disabled me. Sí, un consejo es no morirse. No, mentira, no. Prestarle atención a las H hacia la cabeza. Pero ahí me deshabilitó la cabeza y Bardoris me pegó toda la vida. Es evitar las hachas y la cabeza en realidad. Pero I usually do like 4 to 3 kills and a death, so
Okay. How many I did this time? 3 and a dead. Yeah, that's very average for me. You just can't get disabled at the end. You get disabled at the end, it's pretty much game over. Voy a hacer uno más, a ver si acaso. Igual ya perdí todo el profit que podría haber sacado, así que... 818, si no estoy mal. Ah, I didn't recharge my spec. Whatever. Oh, I did some axe skipping on the previous one.
Ah. Lava runes. Sí, William, sí. Ya más bien terminando. Este va con la cabeza de conejo. Vamos a raidear hasta... Ah, no. Ah, mira. Ah, se me sacó el infierno muy bien. Voy a terminar el stream ya. Pero sí, eso sería todo, muchachos. Sí, yo creo que lo domino. Yeah. See you later.